Right. I was muting. I was muted and I was still talking. Just goes to show how rusty I am. But anyway, hello, everyone, and so good to see you. And we are back. I mean, after 2 months, 2.5 months approximately. I don't know, not sure, but 2.5 months, and finally we are back. And it's so good to see everyone. And we are full house today. All of us are Not here. everyone. You can't see everyone. You can't. Well, I can't see everyone, but at least I got to see his face anyway. He has some electricity issues, so it's okay. It's fine, understandable. But yeah, it's good to have you guys, and good to see you all, and it's good to see all the all the managers that we have interacted over the last years. I mean, they're coming back, and it's really good. I mean, I'm super excited. Finally, it feels like the season is starting. Honestly, ঠিক আছে কাজের প্যারার মধ্যে at least finally it feels like the season is really starting. But anyway, good to have you guys and glad to have you. And of course, thank you so much for joining. And welcome Parvez and welcome Ashfaq and welcome Saif and Pranay. Of course, some people might be noticing my new look. They might not like it anyway, but it's okay. It's good to see. It's good to see Eric Ten Hag as well. Nothing. Yeah, thanks. That's probably the inspired reason as to why I'm here. So yeah, that's one of the reasons as to why this is the case. But two frauds in the Premier League. you see, Saif, the hype has caught up. The hype has really caught up. Yeah, we are optimistic now. Give us 2 more years and we will be there. Yeah, give us 2 more years. Yeah, if Eric Ten has last as long as Klopp has lasted, yeah, we will talk on the same note, Saif and Pranay. Yeah, and also Parvez. Yeah. Yes, of course. Anyway, Best of luck. Thanks, Pranay. It was the same for Mourinho. It was the same for everyone else. No, I don't think so. It was Let's the same. start. No, I don't think it was the same. But anyway, this is the preseason, of course. This is not the Foot Alochona, but we have a lot of discussions on preseason. And please, if you have any questions, then please do send it to us by 11:30. After 11:30, আমরা কোনো questions নিব না because it will be too late to answer all the questions. So please send all your questions by 11:30. All the questions that comes in by 11:30, we will take all those answers. We will provide all the answers that comes in. Yeah. So let's get started. And I think what we can do is, usual stuff, to be honest. But yeah, let me just. I'm a bit rusty with the StreamYard now. I mean, I'm doing it after a long time. Just goes to show. Yeah. Yeah. But anyway, this is the preseason. Of course, this is the preseason FPL Ghono show. And thank you so much, everyone, for joining. I can see a lot of comments coming, to be honest, which is good. So, yeah. And if you haven't followed or liked or subscribed, please do. And if you haven't joined our Cash League, please join. Because, again, last time Pranto won it. And there was 2 other brothers who won it as well, becoming third. This year, there's a new addition. We'll have a monthly winner who will get 500 taka as well. So please invite your friends, ask them to join. And I'm sure this is going to be an interesting season. So yeah, over to you guys. And I'll start with the fixtures first. And this is a quick roundup of some of the favorable fixtures for now. So Parvez, over to you. Thank you. So আমি বিভিন্ন করে সিজনের প্রথমের যে পিকচারগুলো আছে সো এখানে আমি সিজনের টপ 6 যে টিমগুলো আর্সেনাল, সিটি, লিভারপুল, স্পার্স, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, চেলসি, বিগ 6 রাই হলো টপ পিকচারে আমাদের জন্য আসলে টিম খুবই টাফ হয়ে যাচ্ছে বিকজ অফ দি টপ 6 ফার্স্ট 6টা টিম নিয়ে গেল পিকচার মানে এর মধ্যে থেকে যদি আমি বলি আর্সেনাল starting first picture as always প্রথম ম্যাচটা ওয়েস্ট হ্যামের সাথে হলো ওয়েস্ট হ্যাম কিন্তু ডিফেন্সিভ ডিগ্রি আমরা বলছি তারপরের পিকচার গুলো যথেষ্ট ইজি এন্ড দেন লিভারপুল প্রথম ম্যাচটা হলো লিভারপুলের সাথে সো তারপরের পিকচার গুলো এখন বড় টিম তারা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড দুটো প্রমোটেড টিম তার সাথে and then Spurs picture to আমি starting picture
stronger. So it is what and then Manchester United is Manchester United is on পরের শেষেটা আলোচনা করতে চেঞ্জ আসছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিন্তু আমি যদি দেখি যে দুটা পিকচার টোটাল পাঁচটা পিকচার একমাত্র বড় পিকচার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড Parvez, I think there is a bit of a problem with your sound. তো কথা ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে না। And then এই ছয়টা টিম ছাড়া বাকি যে টিমগুলো আমাদের কিন্তু মোটামুটি আমরা জানি যে দুটো টিমেরই টপ সিক্স এর দুইটা টিম আছে থ্রিতে টটেনহাম এবং এছাড়া বাকি পিকচারগুলো সো মোটামুটি আমরা দুটো পিকচারের দিয়ে এটা নজর রাখি এই জিনিসটি টপ সিক্স সো হোয়াট ডু ইউ পারভেজ তোকে ঠিক মতো শোনা যাচ্ছিল না, না কথা কেটে কেটে আসতেছে এবং কথা কেমন জানি দাবায় দাবায় আসতেছে, মনে হচ্ছে গলাটাকে কে যেন চিপে ধরছে আর কি। বাট এনিওয়ে I think people gets a gist of what we are trying to say here, so to be honest. So yeah, Parvez, can you speak again? আমি জাস্ট আরেকবার একটু শুনি, তারপরে আমি দেখি যে কথা ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে কিনা। Sorry audience, as usual is the same old technical stuff and the internet, that's not in our hand. পারভেজ শোনা যায়? হ্যাঁ, তাহলে you can go ahead, Parvez, you can go ahead with this. Okay, thank you sir. So আমি যদি দেখি যে আমরা প্রমোটেড টিম নিয়ে প্রথমে আলোচনা করব পরের চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে যে তিনটা টিম আমাদের এখন সেই টিমগুলো হলো ফুলহ্যাম, বর্নমাউথ, তাদের চ্যাম্পিয়নশিপ রেকর্ডটা যদি আমি দেখি তাহলে রেকর্ড থেকে একটা জিনিস ক্লিয়ারলি বোঝা যায় যে ফুলহ্যাম 46টা ম্যাচে 106টা গোল করছে। শট অন গোল পার গেম তাদের আমি 2.3 এবং শট অন টার্গেট কিন্তু 6.1 the championship না প্রিমিয়ার লিগ মডেল। and then বর্নমাউথের আমি যদি দেখি যে বর্নমাউথের স্ট্যাট বলতে তারা 46টা ম্যাচে 76টা গোল করেছে, তবে ক্লিন শিট কিন্তু দুটো ম্যাচে 21 ক্লিন শিট। যে জিনিসটা আমি বাকি টিমগুলো থেকে স্ট্রং and Nottingham Forest এর যে জিনিসটা ফরেস্ট কিন্তু অলমোস্ট সিমিলার, তাদের স্ট্যাটটা হলো আপনি যদি দেখেন গোল পার গেম অলমোস্ট 1.6 গোল পার গেম, এবং তাদের যারা গোল কনসিড করার যে সেটাও কিন্তু অলমোস্ট 40টা অলমোস্ট 40টা নটিংহ্যাম ফরেস্ট। আর এই জিনিসটা থেকে একটা জিনিস আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি যে ফুলহ্যাম অ্যাজ এ অ্যাটাকিং টিম হিসেবে তারা যথেষ্ট বাকি ডিফেন্সিভ কাজ তারা যথেষ্ট বর্নমাউথ এবং ফরেস্ট তাদের দুইজনের ডিফেন্সটা ফুলহ্যামের চাইতে একটু স্ট্রং। এই জিনিসটা আমরা জাস্ট এই সামারি থেকে একটা ধারণা নিতে পারি। সো হোয়াট ডু ইউ নো? আচ্ছা পারভেজ, নেক্সট টাইম তুই যখন নেক্সট টাইম কথা বলবি একটু মাইকটা মনে হয় তোকে একটু কাছে নিয়ে আসতে হবে, তোর মাইকটা মনে হচ্ছে যে অনেক দূরে আছে। হ্যাঁ, একটু কাছে নিয়ে আসলে, কারণ সাউন্ডের ব্যাপারটা আসলে সবাই ফিল করছে, so there is a lot of comments coming about sound as well, so মাইকটাকে একটু কাছে নিয়ে আসলে কথা বললে মনে ভালো হয়। হ্যাঁ, but anyway, before we go into the next section, just let me bring some of the comments. Just like, I'll tell you something, I was not the only one excited, it seems like a lot of people are actually excited. So yeah, Aminul Islam Bhai is saying, Aminul Islam Bhai, thank you so much. Assalamu alaikum brothers. And then FPL video is saying, Jangir as usual, of course. Jangir, good to see you, brother. It's like was waiting with that heart dropping, you know, like it's heart melting kind of emoji, which is very good. Arabic Bhai is back, the legendary, the one and only, and he's back and he says, Assalamu alaikum brothers. And so is the HNR. Good to have you, brother. And he also says Assalamu alaikum, but followed by, of course, Shahadat Hussain. He's also saying Assalamu alaikum, of course. But Arif Siddiqui, I think, probably has answered our answer, Assalamu alaikum. So he said Wa alaikum salam.
So it's good to have somebody at least responding to that one. So yeah, it's good. I mean, in a sense that look at this. HNS says, good to see back the old faces in a new season. I mean, we are really happy to be back, and it's really good to see. And of course, the most important part is good to see all of you together. Of course, we are all together today. And then of course, Maruf Muftajir Khan says hello, and then Rahidul Islam Biplab Bhai says hi. So yeah, it just goes to show how much people have missed FPL and how much we have missed FPL. And I think somehow this sense of community has really grown, and I think that makes this whole conversation so interesting, to be honest. But yeah, let's move to the conversation, of course. And audience, please send your questions by 11:30. All questions before 11:30 will be answered. Any questions after 11:30, unfortunately, we'll not be able to answer those questions. Yeah, so please do send it. All right. So let's move to the next section, and that would be the Fulham section. So we are talking about now the promoted teams, and we'll go into the specific promoted teams. So if you are interested in the promoted teams, here is what it is. So Fulham, over to you, Pranay. থ্যাংক ইউ নদীম। সো ফুলহ্যাম সবসময় হচ্ছে কি আসলে চ্যাম্পিয়নশিপে খুবই বেটার পারফর্ম করে, আর যখন প্রিমিয়ার লিগে আসে তখন ম্যাক্সিমাম প্লেয়ার ওদের আর ভালো পারফর্ম করতে পারে না। সেটা সবচেয়ে বেস্ট উদাহরণ হচ্ছে কি মিট্রোভিচ। সো ওইটাতে আপাতত যাচ্ছি না। সো ফুলহ্যামের হচ্ছে কি এই সিজনে লাস্ট সিজনে হচ্ছে কি যদি আমাদের স্ট্যাটগুলি দেখি, সবচেয়ে বেস্ট প্লেয়ার সো অবভিয়াসলি মিট্রোভিচ, মিনিটস প্লেটের দিক থেকেও সবচেয়ে হাইয়েস্ট, দেন গোলস 43, অ্যাসিস্ট ছিল 7টা, এক্সজি যদি দেখেন সবচেয়ে হাইয়েস্ট এক্সজি হচ্ছে গিয়ে মিট্রোভিচের। আর অ্যাপার্ট ফ্রম মিট্রোভিচ মিডফিল্ডারের 2টা অপশন আছে, যেটা হচ্ছে গিয়ে একটা হচ্ছে পেরেরা এবং আরেকটা হচ্ছে উইলসন, যে দুটাকে হচ্ছে গিয়ে টার্গেট করা যায়। সো উইলসনের স্ট্যাটও হচ্ছে গিয়ে খুবই ইমপ্রেসিভ, 10টা গোল এবং 19টা অ্যাসিস্ট ছিল। কার্ভেলিওর যদি হচ্ছে গিয়ে পজিশনে দেখেন, সো 10টা গোল এবং 8টা অ্যাসিস্ট ছিল। বাট সবচাইতে ওভারঅল পিকের ভেতরে মিট্রোভিচ হচ্ছে গিয়ে বেস্ট, দেন পেরেরা অ্যান্ড দেন উইলসন। সো এই তিনটাই হচ্ছে গিয়ে ফুলহ্যামের সবচেয়ে হাইলাইটেড অ্যাসেট এই সিজনের জন্য। ওভার টু ইউ নদীপ। Right, thanks, Pranay. I think that was pretty crisp and clear, to be honest. We'll have Bournemouth and then we have Nottingham Forest. But I think what the audience would be really looking at is when we go into the big 6 teams and how this new formation, new coach and all these things, and what sort of impact is going to have on FPL. I think that is going to be a very key discussion, which is coming, of course. So please, audience, hold on to it. Keep watching and do send your questions by the time. But anyway, let's go to the Bournemouth section. Bournemouth, over to you, Saif. Thank you, Nadim bhai. It feels like yesterday, but it has been at least I think more than 2 months. So FPL is back, and it feels like a big exam is knocking on the door, and we're not ready and we're not prepared yet. So true. So true. I think Bournemouth is the weakest team in the Premier League, in my opinion. They have not strengthened after their promotion, even though they were second in the Championship. But I think Nottingham Forest and Fulham is much more prepared than Bournemouth. And Bournemouth's coach is Scott Parker, who I don't rate also. So I think Bournemouth will be in trouble, and I think they will be the team to target. So I don't want to discuss much about the defensive prospects, but Jemura might have some attacking potentials. But even though he only had 1 assist in the last year, but he, as per Bournemouth fans, he is very attacking. And Christie is another one who got some assists from the defense and midfield. And Philip Billing, if you remember him from his Huddersfield days, he's back again. And Anthony is an interesting one. I haven't seen him play much, but I think most of the fans and Bournemouth followers are saying that Anthony might be the one who can be a pick from Bournemouth. And then there is Solanke, who used to play for Liverpool at once upon a time, and he has really flourished in the championship last season. He scored 29 goals, and let's see if he can translate these forms into the Premier League. But I don't have much hope from Bournemouth. So the thing about Bournemouth is don't pick their players, just target them for captaincy. That's it. Did Solanke really play for Liverpool? Yep. And Just Solanke, okay. No, that was just a question to confirm. Just a question to confirm to see. Actually sold directly from Liverpool to Bournemouth. Okay. Good to know.
think it's almost 20 million we got for him. Yeah, once upon a time, some players like Solanke also played for Liverpool. It's good to know. It's good to know. Yeah, it's good to know. Yeah, okay. No, but coming back to FPL, digs aside, yeah. Coming back to FPL, Athletic একজন আছে Bournemouth যে main correspondent. He said that Bournemouth is in trouble. আমার মনে হয় আমি জানি না how many people have access to Athletic, but he said this. Bournemouth is in trouble. ওদের অনেক ডিফেন্সই নাই। প্লাস ওদের অনেক প্লেয়ার আটটা নাকি 9টা প্লেয়ার চলে গেছে অলরেডি অ্যান্ড দে আর সাপোজ টু ইনভেস্ট উইচ দে ডিডেন্ট সো তার কথা অনুযায়ী ইটস লাইক বর্নমাউথ ইজ নট রিয়েলি রেডি ফর দ্য প্রিমিয়ার লিগ দিস সিজন ইয়েট সো মেবি দ্যাটস এক্স্যাক্টলি হোয়াট সাইফ ওয়াজ ট্রাইং টু সে is like maybe they are the team to target. But one thing I've noticed, at least looking at the preseason, and of course we've been talking, of course, is that Bournemouth plays very low defense. This is not Eddie Howe's Bournemouth, by the way, who's going to be very attacking. They are going to be something like Burnley type, but I don't know how strong they're going to be or whether they're going to be as good as Burnley in terms of defense. But they're going to definitely have low block defensive units. That's how they play. And there was this game against Swansea, and in that Swansea game, Swansea I think had about percentage of 73 or something like that. And still Swansea lost the game 1-0 because there was one counter attack and they managed to score that one and that's it. So yeah, that's how Bournemouth comes across. But anyway, let's move to the Nottingham Forest and over to you, Ashfaq. By the way, Ashfaq, welcome. Oh, I think I intentionally left you out when I said welcome. right, because that is what you do. Anyway, Yeah, so, I want to mess up with your head, by the way, before the season starts. You know, yeah, just that you know. Yeah, go ahead. সমস্যা নাই, Ashfaq. সমস্যা নাই। আপনি মাইন্ড গেমস অনেক আগে শুরু করছেন, স্টার্টিং উইথ ইওর হেয়ার। এনিওয়ে, So true. সো আর কি নটিংহ্যাম ফরেস্ট হচ্ছে বলতে গেলে যে বেসিক্যালি দি অ্যান্টি বোর্নমাউথ, যেটা নাদিম ভাই একটু আগে বললেন। নটিংহ্যাম ফরেস্ট ইন প্রি সিজন has invested heavily in their squad and they are still linked to many players. They're still investing in players, they're bringing in players. তো এখানে যে স্ট্যাটিস্টিক্স গুলো দেখানো হচ্ছে সেখানে মোস্টলি ইজ বেসড অন লাস্ট সিজন স্ট্যাটস। এখানে ডিফেন্সিভলি নটিংহ্যাম ফরেস্ট বেসিক্যালি মোস্টলি প্লেজ 3 at the back, so I have high hopes for them defensively. Most interesting one of them is McKenna. McKenna is a 6'2" tall defender. He has pretty decent XG in terms of header chances, etc. So that is something. But the one to watch is their new acquisition of Neco Williams, because Neco Williams playing for Liverpool, being their reserve wing back, I think is a very attacking wing back. He will most likely play in left back, and at 4 million, I think he should be one of the best picks you can get at that price range. Other 4 million pick is Patterson, but out of them, I think Neco Williams is more exciting. If another player that I want to mention is that last year their standout player was Johnson. Johnson is an attacking midfielder who has been often deployed as a forward. Johnson is something of a, what you can say, a flagship player of Nottingham. So every attack or every assist mostly goes through him. He's mostly attacks. He's kind of like the Bruno Fernandes of Nottingham, if you want to say. So at 6 million, I think he can be a very, very good cheap budget striker. But nevertheless, we should watch how he adjusts to the Premier League. Another thing why I'm at pretty hopeful for Nottingham Forest is because of their recent acquisitions of Dean Henderson. Dean Henderson, if he can recapture his Sheffield form, which he did 2 seasons ago, I think he can be one of the standout goalkeepers. 4.5 million, I think if he can show even a little close to his form, he can be a great asset. And finally, Jesse Lingard, we've seen when he is given a chance outside of United, we've all seen what he can do with West Ham. So if he can recapture that form, because I believe Jesse Lingard is still pushing for an outside place for the England World Cup squad. I think he has a point to prove. So Jesse Lingard is something to watch out for. Again, at budget 6 million, I think he can be a great prospect. So I would not advise to invest in Bournemouth immediately, but if you have a watch list, you should keep Johnson, Henderson, Neco Williams, and Lingard to watch out for. Ione is missing here. Ione is another, I think he can be a good pick.
Yeah, that's true. Ione is, I think, another good option, to be honest. So yeah, um, there's an, also Taylor, by the way, 4.5 striker Taylor, so he can be a good option. But yeah, these are all wait and watch. By the way, just to let audience know, I think they are watching right now. 20, about 27 of them or 28 of them. Thank you so much for joining, and of course, please do keep watching because the most interesting content is coming now, and also we'll be discussing our draft, and then we'll be answering all your questions, and we'll do it as quickly as possible. So don't worry about it. The thing is, what I wanted to say is that few points that I really wanted to bring to your attention is I think this season is going to be slightly different in a sense যে এবার কোভিড বেশি হয়তো বা নাও দেখা দিতে পারে, that's one. So that's the second thing is the biggest two changes that is we are not observing in FPL: 5 substitutes and the World Cup in between, and there is an unlimited wild card transfer, which is actually the third wild card. So we need to shift a bit of a strategy as to how we play it, and I think that's something to keep in mind. But anyway, let's do something. Let's go to the next one, and before that, for that, let me just invite the one and only Man United fan here, because some people think I'm not a Man United fan, although I look like the manager. But yeah, over to you, Ashfaq. So thank you, thanks to the other Man United fan here. So first of all, Arsenal United. Well, first of all, let's talk about Arsenal. Arsenal has had a great preseason. I think they've invested in the transfer market very shrewdly. They have brought in some good players. Mostly Gabriel Jesus is someone who is on form. His ownership is above Mo Salah, which is amazing, to say the least. I think Zinchenko is a very versatile player who can play in midfield, who will likely start in left back. Vieira and Marquinhos only adds to their current midfield depth, and Matt Turner, because I think Bernd Leno is on his way to Fulham soon. So Matt Turner is also a promising goalkeeper will be a promising goalkeeper as a reserve goalkeeper. আর্সেনালের প্রি সিজন ফর্ম যদি আপনারা একটু দেখেন, ক্যান উই গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড? Yeah, just a second. Yep, there you go. So Arsenal preseason form আপনি যদি দেখেন যে that's Gabriel Jesus with 7 goals and 2 assists, Martinelli with 1 goal and 6 assists, Saka 4 goals and 1 assist. So আপনারা এখানে দেখবেন যে the players like Jesus, Martinelli, Saka are well on form. They have played 7 games and they have won, I think, most of them. So that is why Jesus, I think, because Jesus has a high ownership, you can't really afford to start without Jesus, because if Jesus scores big in the initial matches, because we all know যেটা পারভেজ ভাই initially বলছেন আর কি যে Arsenal's fixtures are fantastic, at least for the first 6 or 7 game weeks. So if Jesus scores big and you don't have Jesus, I think you will be really picking up the pieces initially in your team. Can we go back to the next slide? So previous slide please. So Jesus, although will not take the penalties, penalty taker will be Saka. Jesus, I think, will likely start the first game because Nketiah, I think, although played more games and more minutes, I think he will be a backup striker. Zinchenko, I think, will start at left back because Tierney is not fit at the moment. Martinelli is a very good differential. We have all seen that he's already had 6 assists in preseason, so that's another one. Now, moving on to United. United has also invested big. We have Christian Eriksen. We have a very good defender in Lisandro Martinez. Malaysia is a bit of an inverted wing back, but he will have competition for his places in Shaw and Telles, although I heard Telles is probably leaving to Portugal again. So Matt Turner is a bit wrong here. We should correct that. But either way, Erik Ten Hag effort on Rashford and Sancho is going to be something to watch out for. Rashford at 6.5, I think, can be a great budget option. তো সেখানে আমার advice থাকবে to the FPL managers is that provided United, because they have a mixed preseason, we do not know the Erik Ten Hag effect on the United squad as of now. They might have a slow start, they might have a good start, but I can tell for sure that if United has a strong start and Rashford has a goal or an assist, his price will go
up significantly within the first 1 or 2 game weeks. So if you have a plan to bring in United assets, someone like Rashford, I think you should keep some money in your bank to make sure you can afford him. So that is something I'm planning on. I don't have Rashford at the moment, but I'm keeping an eye on him because at 6.5 he can be a great bargain option. Sancho is someone I'm also keeping an eye on because has had the best preseason out of the United squad. But otherwise, I think there is someone to watch out for. Martial, I think he will have competition in his places if Ronaldo stays, and Bruno, 10 million, well, is a bit expensive right now. So regarding United, you should watch out for their cheaper assets like Sancho and Rashford. Otherwise, there should be someone you should wait and watch before investing in. Where is De Jong? Thank. Right? Which one? Where is De Jong? Ask Barcelona. Ask Barcelona. Why are you asking us? Ask Barcelona. There is a Barcelona fan I know. থাক আর বললাম না. No, he'll get hurt. He'll get hurt. No, he'll get hurt. Marquinhos Corona tickets. Yeah. No, থাক না বলি. But anyway, let's go to the next one because we need to finish up our content before we get into the questions. So, audience, please hold on. We will definitely answer all the questions that comes in before 11:30. So there is 6 minutes left. You can still send your questions. Do send it, and we will get back to it. So yeah, it's the next section is Liverpool and Tottenham, and I'll hand over to one of the Scousers here. There are 3 Scousers, by the way. My goodness me. It's scary to say that, by the way. Yeah? You're surrounded by 3 Scousers. একটা converted scouser. Yeah, একটা হলো Leeds fan আসলে converted to Scousers. আরেকটা হলো Real Madrid fan converted to Scousers. And actually আরেকটা হলো like the real genuine Scouser আর কি. I'll give the genuine Scouser the chance to talk about it. So genuine Scouser, none other than Saif. If you can talk about Liverpool and Tottenham, what's your perspective? Thanks a lot, bhai. I'm having a bit of cold, so sorry for that. And Yeah, no worries. As long as it's not COVID. না ভালো COVID is gone. তাহলে অল্প কথা বলবেন। Liverpool had a great preseason, I think, but most of the fans still want a midfield signing because our midfield options are really thin and injury prone. So that might impact our season going forward if someone like Thiago or Fabinho get injured. But other than that, if we can keep a fit squad, I think we will go toe-to-toe with Man City. And Man City have been going through a lot of changes. They have sold a lot of players. So I think the bedding in period might hinder them. So I hope and I think that. And Haaland, I think also will take some time adjusting to how Man City play and how the PL defenders will welcome him. And so the most exciting signing was Darwin Núñez. So Nadim Ben Ashfaq bhai hoped, and I think at some point they thought that he would have been playing for Man U. I also didn't think that our interest was concrete because he didn't seem to be a Klopp or Liverpool like forward, but I think Klopp is undergoing some sort of evolution for Liverpool, so he was brought in as part of that. And Fabio Carvalho, I think, is a very exciting signing. Calvin Ramsey likewise, but he was unfortunately he was injured throughout the preseason, so it might take a while before we see him. But Fabio Carvalho is someone I think we can see a bit of because the 5 substitutes rule is here, so I think he will get 10 to 20 minutes every game. So the main signing I think is Núñez, who is effectively replacing Mane, I think, and I think the front line would be Diaz, Salah, and Núñez based on the preseason form. Firmino unfortunately hasn't shown much form, even though he is now fit. So the FPL effect, we all know how Trent and Robo are, so they are a bit of almost like must-haves now. So I really wish we could have we didn't have the 3 players from a single club bar. So I wish I could take 5 to 6 Liverpool players because I genuinely believe there are 5 to 6 genuine options from Liverpool. There is Trent and Robo who you cannot just ignore, and Salah is there. Salah is, I think, the first name. Salah should be the first name in everyone's drafts, and then there is Luis Diaz, and then there is Darwin. So there are 5 genuine options, and if you think about that, Alisson at 5.5 is also a very good option because the top goalkeepers are all priced at 5.5. I think Alisson is the pick of the bunch, but
you cannot just use up a Liverpool spot on a goalkeeper. So unfortunately, we cannot take him in. Then there is Virgil van Dijk and Matip too. But if you have to pick three, I think Trent and Salah are must. Then it's up to you who you want from Robo, Diaz, and Darwin. And Darwin's form in the Community Shield and his goal and how he performed after coming on, I think has changed a lot of managers' drafts. I think he has now got in many managers' drafts. I have also played around bringing him in with, instead of Robo. So I am not actually. At this point I am not certain if I would start with him or not. But he is definitely under consideration. And then there is Tottenham. I think Tottenham will be the team who will challenge Liverpool and Man City. I have a feeling from last season because Conte generally have a very good start to the season in his full season. He has done so with Chelsea. So this is his first full season with Tottenham, and he has brought in a lot of players. And Perisic is an intriguing option, and then there is Richarlison, who will, I think, ease the burden from Kane and Son. So the dependency on Kane and Son will be shared with Richarlison now. Then Kulusevski is still there. He was only brought in January. Then Bissouma, I think, will add still in the defense. Then Spence, I think, is a signing for the future. I don't think he would he would be in the starting 11 right now. Forster is a backup goalkeeper, and Langlet, I think, will start at LCB because he was brought in the last game and he actually performed really well from the reports I have read. So the FPL effect, the big question is Kane or Son, and I think I prefer Kane because Kane is 0.5 cheaper, and then there are a lot of midfield options who you can bring in instead of Son, but the forward options are not that much there. So if you have Jesus, and then you can easily have Kane instead of Son, and then there are the plethora of 8 million midfield options. And then Conte's wing backs, I think Perisic, initially when he was brought in, we were all excited by him because we hoped that he would be classified as a defender, and FPL did that. So he would be playing as a wingback and he will be really attacking. So, but the problem was he did not feature much in the preseason. So the problem is he match fit? We don't know, but he will be an option in the season when the season gets going, I think. So if you want to start with him, even if you don't start with him, I think he will be an option to keep in mind. And then Kulu versus Richarlison, I would not go there because both are rotation threat now. Because I think one will start the one match and then based on form, and the second one only start the second match. So I would not go there because they are not cheap. If they are 5 or 6 million, we could have that. We could take the risk, but I would not. And then the center backs, I would not pick any center back. I have seen there in some teams, but I don't like the center backs at 5 million or more because the wing backs provide much more attacking potential. So that's it. So Kane or Son, and then if you have Perisic or Doherty is another one, but I prefer Perisic over Doherty. Thanks, Saif. I think that's comprehensive. By the way, just a big shout out to a couple of people. Audience, you might look at our little shiny studio here. Many thanks to Parvez for all the hard work that he's done into making this studio very shiny. There is an intro video that we played. I don't know how many of you have seen it. Many thanks to Rafsan, who's made the animation video. And of course to Sadman for the wonderful music. By the way, he is a professional singer and he has an account in Spotify. So if you want to listen to Sadman's song, this is a song from Dark Chocolate. So if you want to listen, please do go and give it a go. So yeah, thank you so much for these nice looks. And of course, we'll be working on our sound, which has been a problem today. So very soon we are trying to upgrade our sound. But by the time we did that, season already started. So asana mane nodi prepared hoite nodi chole asche. So ekhon kichu korar nai lengti bainda namte hoiche arki. So that's exactly what has happened. But anyway, we'll upgrade our sounds and we'll upgrade our video qualities and everything. So yeah, hopefully you'll get to see a bit more of the work that we are doing. Right. Okay. Let's go to the last teams, and then I think we are more or less covered for the formation because that is Man City and Chelsea. So over to you, Pranay. Thank you, Nadeem. So FPL আসলে লিভারপুলের সাথে কম্পিট করতে পারে একটা টিমই আছে FPL ওয়াইজ, সেটা হচ্ছে ম্যান সিটির অ্যাসেট
আর হচ্ছে কি লিভারপুল অ্যাসেটই Can you talk a bit louder, Pranay? We can't hear you. এখন শুনতে পাচ্ছি? লিভারপুলের সাথে কম্পিট করতে একটা টিম আছে, ওনার বলতে একটু কষ্ট হচ্ছে। তো না মানে কম্পিট করতে পারে একটাই আর কি, ম্যান ইউনাইটেড না, উনি যে আসতে বলতেছেন ম্যান সিটি। Yeah, Pranay, but can you say that loudly? বলতে Whatever you want to say about Manchester United, say it loudly. বলতে কষ্ট হচ্ছে নাদিম ভাই, প্লিজ ফোর্স করেন না। অ্যাকচুয়ালি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোনো এফপিএল অ্যাসেট নাই যাকে আপাতত কনসিডার করতে পারে। So Right. Okay, good. Now we can hear you clearly, Pranay, but you're you still... can hear me now clearly. I Yeah, understand. yeah, go ahead. Yeah. It's very hard to hear, no problem. It's very hard to understand for you guys actually. Especially Nadim আর আশফাকের আসলে এটা খুবই কষ্ট হবে। আপনার অফ But আমার টপিক মনে হয় চলে যে যাচ্ছে, বাকি সবাই অনেক পারভেজ, সবাই ওয়েট সাইফ, করতেছে, বাকি সবাই টপিকের জন্য ওয়েট করতেছে সবাই, সময় চলে যাচ্ছে। সো নিউ এডিশনের মধ্যে হালান্ড মানে এখন পর্যন্ত মনে হয় মোটামুটি 55% অথবা 60% ম্যানেজার হচ্ছে অলরেডি সিলেক্ট করে ফেলেছে ফরওয়ার্ড হিসেবে, টপ ফরওয়ার্ড। দেন কেভিন ফিলিপস, আলভারেজ অ্যান্ড অর্তেগা। তো বাকি তিনটা প্লেয়ার আসলে খুব একটা নিউ এডিশন হলেও এফপিএল ওয়াইজ খুব একটা হয়তো ইম্পর্টেন্ট না, বাট হালান্ড হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। সো মেইন বিষয় হচ্ছে গিয়ে ক্যান্সেলের একটা হচ্ছে গিয়ে থাকবে, সিলেকশন থাকবে। ক্যান্সেলের প্রাইস যেহেতু 7 মিলিয়ন, সো প্রিমিয়াম ডিফেন্সে যদি কেউ যায় তাহলে একটা কনসিডারেশন। আর এর বাইরে হচ্ছে গিয়ে হালান্ডি থাকবে মেইন টার্গেট। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে মিডফিল্ড সিলেকশন। সো মিডফিল্ড থেকে একমাত্র সলিড যদি বলি তাহলে হচ্ছে গিয়ে কেভিন ডি ব্রুইন। সো অলরেডি স্টার্লিং ম্যান সিটি থেকে চেলসিতে মুভ আউট করেছে। সো একটা অ্যাসেট হচ্ছে গিয়ে আসলে ডিফারেন্ট টিমে চলে গেছে। অ্যান্ড দেন ফোডেন, মাহরেজ, বাকি সবাই যদি হচ্ছে গিয়ে চিন্তা করি যে ধরনের প্রাইস পয়েন্ট আছে সেই ধরনের প্রাইস পয়েন্ট আসলে ওর থেকে বেটার অপশন আছে। বাট এনিওয়েজ অনেকেই হচ্ছে গিয়ে ডিফারেন্ট ওয়েতে ম্যান সিটি অ্যাসেটকে অ্যাকোমোডেট করতে পারে। তো এর মধ্যে হচ্ছে গিয়ে এক একজনের প্রেফারেন্স থাকবে বা টিমের সেট আপ থাকবে, বাট মেইন যে ফোকাসটা থাকবে সেটা এখনো আসলে হালান্ডের উপরেই থাকবে। এখন হচ্ছে গিয়ে মেইন কোশ্চেন কতটুকু টাইম আসলে হালান্ডকে দেওয়া হবে এবং কতটুকু আউটপুট হচ্ছে গিয়ে ওই টাইমের ভেতরে সে দিতে পারবে। তার যে প্রাইস ট্যাগ আছে এবং ওই প্রাইস ট্যাগের যে অন্যান্য স্ট্রাইকাররা আছে সেটার সাথে কম্পেয়ার করলে কতটুকু ফ্রুটফুল হবে, এটা হচ্ছে গিয়ে নেক্সট বিগ কোশ্চেন থাকবে। বাট আগের ফর্ম যদি চিন্তা করা হয় তাহলে হালান্ড হচ্ছে কি খুবই সলিড একটা এফপিএল অ্যাসেট হতে পারে। অ্যান্ড দেন চেলসির আগের সিজনের যদি হচ্ছে গিয়ে কম্পেয়ার করি, আগের সিজনে চেলসির ডিফেন্সিভ লাইন আপ খুবই স্ট্রং ছিল। অ্যান্ড দেন এফপিএল হচ্ছে গিয়ে ডিফেন্সিভ ফোকাস প্লেয়ার আমাদের হচ্ছে গিয়ে এফপিএল টিমগুলিতে ছিল। বাট প্রি সিজনে চেলসির যে ডিফেন্সিভ পারফরমেন্স সেইটাতে একটু ম্যানেজাররা স্কেয়ার হতে পারে যে জেমস অথবা চিলওয়েলকে হচ্ছে গিয়ে 6 মিলিয়ন দিয়ে অ্যাকোমোডেট করবে কিনা, বাট অথবা মেন্ডিকে হচ্ছে গিয়ে 5 মিলিয়ন দিয়ে টিমে রাখবে কিনা। যদি আগের সিজনকে কনসিডার করা হয় তাহলে খুবই ভালো একটা অপশন ছিল হচ্ছে গিয়ে গোলকিপারে মেন্ডি, কারণ ম্যাক্সিমাম প্রিমিয়াম টিমের গোলকিপার হচ্ছে গিয়ে 5.5 অপশনের, বাট মেন্ডি হচ্ছে এখানে 5 মিলিয়নের একটা অপশন। বাট রিসেন্ট ফর্ম যদি ক্যালকুলেট করা হয় তাহলে মেন্ডি আপাতত হচ্ছে গিয়ে ভালো পারফর্ম না। নিউ এডিশনের মধ্যে কাউলিবালি অবশ্যই হচ্ছে গিয়ে আগের সিজনগুলির যদি ফর্ম ধরা হয় তাহলে বেটার, বাট এখন নতুন চেলসির ডিফেন্সিভ লাইন আপে কি ধরনের পারফর্ম করবে সেটা একটা বড় কোশ্চেন। দেন এফপিএল ইফেক্টের কথা যদি বলি, চিলওয়েল এবং জেমস গত সিজনে হচ্ছে গিয়ে ম্যাক্সিমাম ম্যানেজাররা এইটা নিয়ে খুব বড় একটা ইনডিসিশনে ছিল, চিলওয়েলকে কখন রাখবে বা জেমসকে কখন রাখবে। যদিও চিলওয়েল বড় একটা সময় সাইড লাইনে ছিল ডিউ টু ইনজুরিস, বাট এই সিজনের শুরুতেই হচ্ছে গিয়ে আশা করা যাচ্ছে খেলবে এবং এটা একটা বড় ডিসিশন হবে। দেন স্টার্লিং এর আগের সিজনগুলি ম্যান সিটিতে যে ধরনের পারফরমেন্স ছিল সেটা ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে পারবে কিনা এটা একটা বড় কোশ্চেন, এবং এটাও এফপিএল এর একটা বড় পয়েন্টস ক্যারি আউট করবে হচ্ছে গিয়ে স্টার্লিং এর একটা বিষয়। অ্যান্ড দেন মাউন্ট হচ্ছে কি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেস্ট অ্যাসেট চেলসির ভেতরে প্রাইস পয়েন্ট এবং ফর্মের দিক থেকে। গোয়িং ফরওয়ার্ড দেখা যাচ্ছে হচ্ছে গিয়ে কি ধরনের পারফরমেন্স দিতে পারে। সো ইন সামারি ম্যান সিটি এবং চেলসির হচ্ছে গিয়ে আপাতত বিল্ড আপটা এরকম। সো নাদিম, ওভার টু ইউ প্লিজ। Thanks, Pranay. So yeah, there is just a defensive combination. Yeah, you want to say something? Saif? জেমস মোস্ট প্রবাবলি নেক্সট সিজনে সেন্টার ব্যাকে খেলবে, রাইট সেন্টার ব্যাক, কারণ ওরা সেন্টার ব্যাক খেলতে পারে নাই, কোনতে চলে গেছে বার্সেলোনায়, এবং
They are now linked with Dumfries. So I think if Dumfries comes in, then Reece James will be playing in RCB. And also there is talk that Callum Hudson-Odoi might start the season at RC, right wing back. So Reece James, I think, will be a worse asset if he is converted into RCB for the season coming ahead. So that's something to consider, in my opinion. Right. Thanks, Saif. But we'll get into all this detailed analysis of each players, and because there'll be questions anyway. So we'll get into this kind of detailed analysis when the question comes in. But yeah, I think there is the defense rotation and the goalkeeper rotation, and then we get into our teams. So let's do this quickly within the next 5 minutes or 10 minutes, and after that we'll go straight into the questions. Yeah. So it's already 41 minutes since we started. Because this is the first pod and there is a lot to cover. So please, audience, just hold on with us, and next time we'll try to make our content lesser and lesser so that we have more time for you to answer the questions. But please just hold on to this. Yeah. Okay. So Parvez, over to you for the defensive rotation. থ্যাংক ইউ ডিফেন্সিভ রোটেশন যেটা আমরা যেটা দেখাইতে যাচ্ছি সেটাতে হলো যারা এফপিএল খেলছে বা নতুন যারা আসে তাদের জন্য এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। ডিফেন্সকে যদি আমি রোটেট করে খেলাতে পারি তাহলে সেই কম্পোগুলো কি কি অপশন আমাদের সামনে সামনে থেকে আসবে এই পর্যন্ত অপশনগুলো আছে সেই অপশন আমরা এখানে দেখাই। যেমন আমরা দেখি যে ব্রাইটন এবং লিস্টারের ডাম্প এবং জাস্টিনের মধ্যে একটা সুন্দর কম্বিনেশন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং গেমিং ওয়ানে যদি ব্রেন্টফোর্ডের সাথে জাস্টিন দেন ডাঙ্ক যদি আমার টিমে থেকে জাস্টিন এবং ডাঙ্ক, তাহলে নিউক্যাসলের সাথে হোম ম্যাচ আমরা গেমিং থ্রিতে ডাঙ্ক খেলতে পারছি। অ্যান্ড দেন গেমিং থ্রিতে আবার জাস্টিনের কাছে সাউথহ্যাম্পটনের সাথে হোম, অ্যান্ড গেমিং ফোরতে এবং ফিফথে লিস্টের সাথে হোম এবং ফুলহ্যামের সাথে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে পারবো ডাঙ্ক। And then আবার ব্যাক টু গেম 6, সেখানে আবার আমি জাস্টিনকে ব্রাইটনের সাথে অ্যাওয়ে ম্যাচে আমি টিমের মধ্যে রাখতে পারি। And then গেম 7 এবং 8 যেখানে ব্রাইটনের পিকচার খুব ভালো, বর্নমাউথের সাথে আবার লিস্টারের সাথে হোম। সো এখানে ভাবে ডাঙ্ক এবং জাস্টিনের মধ্যে সুন্দর কম্বিনেশন করে আমরা খেলাই দিতে পারি। And then ডাঙ্কের সাথে আরো একটা ভালো রোটেশন এরকম কম্বো আছে, সেটা হলো ব্রেন্টফোর্ডের নতুন প্লেয়ার হিসেবে সাইন করছে বার্নলে থেকে বেনমি, যদি সবাই এই জিনিসটা জেনে গেছে। সো ডাঙ্ক এবং বেনমির মতো সেম ভাবে এইভাবে কম্বিনেশন, যেমন আমি যদি দেখি যে গেমিং ওয়ানে হলো লিস্টারের সাথে ব্রেন্টফোর্ডের খেলা, এন্ড দেন গেমিং 2 তে নিউক্যাসলের হোম, এন্ড দেন গেমিং 3 তে এবং 4 এ ফুলহ্যাম এবং এভারটনের সাথে হলো ব্রেন্টফোর্ডের ম্যাচ, এন্ড দেন 5 হলো ফুলহ্যামের সাথে অ্যাওয়ে ডাঙ্ক, এন্ড দেন 6 হলো লিস্টের সাথে হোম হলো ব্রেন্টফোর্ডের, and then 7 and 8 বর্নমাউথ এবং ক্রিস্টাল প্যালেস সুন্দরভাবে কম্বিনেশন করে আমরা টিমের মধ্যে রাখতে পারি এই দুটো প্লেয়ার। and then ডাঙ্ক এবং ক্যাশ অ্যাস্টন ভিলার সাথে ব্রাইটনের আমরা ব্রাইটনের সাথে অ্যাস্টন ভিলারও ফিক্সারটা সুন্দরভাবে রোটেট হয়। যেমন গেমিং 1 2 3 তে আমি যদি ক্যাশকে টিমে রাখি তাহলে বর্নমাউথ এভারটন হোম এবং ক্রিস্টাল প্যালেসের সাথে, and then ডাঙ্কে গেমিং 4 5 এই দুইটার মধ্যে 4 5 এবং 6 বিকজ অফ 4 5 এবং 6 এ আমরা যদি ক্যাশের ওয়েস্ট হ্যাম আর্সেনাল সিটির সাথে সেখানে আমরা ডাঙ্কে ব্যবহার করতে পারবো লিস্টের সাথে এবং ফুলহ্যামের সাথে হবে লিস্টার সিটির সাথে, and then গেমিং 7 এ বর্নমাউথের সাথে হবে, and then গেমিং 8 এ সাউথহ্যাম্পটনের সাথে আমি আবার ক্যাশকে টিমে রাখবো। সো এইভাবে আমি অ্যাস্টন ভিলা ক্যাশ এবং ব্রাইটনের ডাঙ্কের মধ্যে কম্বিনেশন। সো আর একটা কম্বিনেশন আমরা দেখি যে আর্সেনাল এবং উলসের, আমরা জানি যে আর্সেনাল এবং উলসের ফিকচার সামনের দিকে গেম 5টা গেম খুবই ভালো, বাট আমি যদি কম্বিনেশনটা দেখি যে বেন হোয়াইট এবং জনি 4.5 ডিফেন্স, তারা যদি আমরা দেখি যে গেম 1 এ আমি আর্সেনাল ক্রিস্টালের সাথে ম্যাচ, এন্ড দেন গেম 2 তে ফুলহ্যামের সাথে হলো আমি জনিকে খেলাতে পারবো, and then 3 এবং 4 এ আর্সেনাল ফিক্সচার যদি বর্নমাউথ এবং ফুলহ্যামের সাথে দেন হোয়াইটকে আমি এখানে ইউজ করতে পারবো, 5 and 6 এ আবার আমি জনিকে, and 7 and 8 এ আবার আর্সেনাল এবং হোয়াইটকে এভারটনের সাথে এবং ব্রেন্টফোর্ডের সাথে হবে। এবং আরেকটা খুবই সুন্দর কম্বো সেটা হলো নিউক্যাসলের জিপিআর, যে কিনা এখন পর্যন্ত একটা ভালো অ্যাসেট এবং অনেকেই চিন্তা ভাবনা। সো ব্রেন্টফোর্ডের সাথে অবশ্য নিউক্যাসলের একটা ভালো কম্বিনেশন যদি আমি দেখি, ব্রেন্টফোর্ডের যেমন প্রথম দুইটা নিউক্যাসল প্রথম দুইটা গেম ফরেস্টের সাথে এবং ব্রাইটনের সাথে যেটাতে
খেলাতে পারবো টিপিআরকে। এন্ড দেন যখন টিপিআর এর ফিক্সচারটা কঠিন হয়ে যাবে গেম 3 এবং 4 তখন আমি ফুলহ্যামের সাথে ব্রেন্টফোর্ডের বেনবিকে এন্ড এভারটনের সাথে গেম 4 এ আবার বেনবিকে আমি একটা খেলা। এন্ড দেন যখন গেম 5 আসবে তখন টিপিআর এর লিভারপুলের সাথে যেহেতু খেলা সেহেতু আমি বেনবিকে ক্রিস্টালের সাথে অ্যাওয়ে ম্যাচে আমি টিমের মধ্যে রাখতে পারবো মেনলি। এন্ড দেন 6 আমি আবার টিপিআর এন্ড দেন 7 এ আবার সাউথহ্যাম্পটনের সাথে বেনবি এন্ড দেন গেম 8 এ বর্নমাউথের সাথে। সো এইভাবে আমরা কম্বিনেশন করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্রাইটন লিস্টার, ব্রাইটন ব্রেন্টফোর্ড, ব্রাইটন অ্যাস্টন ভিলা, নিউক্যাসল ব্রেন্টফোর্ড, আর্সেনাল উডসেল এই ডিফেন্স গুলোকে সুন্দর মতন। সো ওভার টু ইউ। Yeah, thanks, Parvez. And over to you, Saif, for the goalkeeper combination. I'm personally not a big fan of rotating goalkeepers because it never worked for me. Which one I pin the bench ends up outscoring the one which one I start. So anyway, I think an interesting development is Schmeichel. I think will be sold from Leicester. So Ward might become the first choice goalkeeper for Leicester. He's only 4.4 million. So it's something to watch out for. But I think there is another goalkeeper who isn't even in the game right now. Everson, I think he has started all the preseason games lately, and he has performed really well as per Leicester fans. So I think the fight will be between Ward and Everson. So let's see how much Everson is priced. So if Everson is priced as 4, I think I would go for Ward and Everson both, and because if you have at least one of them will be starting, so you have 4 million goalkeeper. Anyway, looking at the rotation pair, Sanchez and Raya, if you pick Sanchez and Raya, then in game week 1 you can have Raya playing against Leicester. Then in game week 2 there is Newcastle with Sanchez. Then in game week 3 you can have Fulham, and then in 4 you can pick either Leeds or Everton. Then 5 also Fulham or Crystal Palace, both are playable fixtures. Then 6 I think Leeds at home you can play Raya. Then 7 is good fixture then for both the players, and then in game week 8 you can play Sanchez. So I don't really like the rotation. I think if you can pick anyone from Raya or Sanchez and then just stick with it, because we never know which fixture they will give clean sheets, because both teams are defensively pretty solid. So I would go for one of Sanchez and Raya. And then if you look at the Sanchez and Ward rotation, because Ward is 4 million, and if he becomes nailed, then it becomes a very good rotation pair. In game week 1 you have Brentford from Ward. Then in game week 2 you have Newcastle for Sanchez. Then you can play Ward against Southampton. Then you can play Sanchez against Leeds, and you can play Sanchez against Fulham. Then you can play either Sanchez against Leeds. The teams face each other, so I would go for the home team. Then in game week 7 you can play Sanchez against Bournemouth, and then in 8 you can play Sanchez against Crystal Palace. So you see that whichever in the game week Sanchez have difficult fixtures, Ward covers them very beautifully. So this is a very good rotation pair. So we just have to see if Ward becomes the first choice keeper or not. If not, then it doesn't work. So my suggestion would be to stick with either Sanchez or Raya and just avoid the rotation, because it never works out for me personally. So that's it. Yeah, thanks. Okay, so I will give you 2 minutes each to discuss your teams. I don't want you to go through every specific player, but the key question while you are answering your draft, which is your first draft, I know, but just the key problems that you still think you need to solve, and what sort of moves are you planning to make. That's it. Don't go into reading all the players and why you have taken them. Yeah, please keep that in mind. Yeah, so let's bring the draft, and then we'll go to the questions after this. So hopefully in 5 minutes we can finish it, and then we'll go to the questions. Okay, so bringing up my first draft, and this is my turn. So I'll start. I think my draft is pretty much clear. I'll just bring up the full screen so that everybody can see. Yeah. So my draft has Mahrez in it and Martial in it, which are the two differential players that I'm trying to bring in. The only changes only problem that I see is I don't have Jesus, and he's 70% owned. So maybe I still have 0.5 million in my bank. So perhaps আমি যেটা করবো সেটা হলো যে মার্শালকে আমি আপগ্রেড করে এটাকে জিজাস বানাবো, and মাহারেজকে আমি ডাউনগ্রেড করবো এই কারণে যে বিকজ আই ডোন্ট থিঙ্ক সো মাহারেজ ইজ আ গুড অপশন। আর রিচ জেমসকে আমি আপগ্রেড করে এটাকে ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ড বানায়,
লুইস ডিয়াসকে আমি কমাই দিব, কারণ আই থিঙ্ক সো আইল গো উইথ আর্নল্ড এন্ড রবার্টসন এন্ড সালা as 3CT. And another change I will do is probably with Raya, because my idea is to go with Ederson. কারণ যেহেতু এবার 3টা ওয়াইল্ড কার্ড আছে, one of the first wild card I'll be probably using in Game Week 5-6. সো ততদিন পর্যন্ত আমি এডারসনকে নিব, এই কারণে যে ইফ আই এর মধ্যে যদি আমি দেখি যে একটা ভালো 4.5 এর একটা গোলকিপার ভালো পারফর্ম করতেছে, দেন আইল ডাউনগ্রেড এডারসন টু রায়া or maybe that 4.5 goalkeeper, and then I will go ahead with it. So yeah, that's that, and I don't think so anything else is needed from my side. So over to you, Saif. Thank you, Nadim bhai. The defense are pretty much there. Trippier is a choice. I think he will do very well because Newcastle has a very stable defense and he has great attacking potential. So I picked him over the other 5-point options. So Rashford, I don't think he will stay in the team much long. Yeah, so he's just here there as a placeholder. I might downgrade him to Martinelli or another 5.5 different midfielder. Neto, I think I have great expectation from Neto because Wolves have been playing pretty free-flowing football in the preseason. So I think the Wolves of past is not there anymore. So Lage has imprinted his theory on this team, and I think they will play attacking football. So Neto will be the talisman, and Bailey is a player I think most are ignoring, or I don't think most are ignoring, but Bailey is a player I really like. I don't think he's a 5 million midfielder. If he can perform up to his potential, he will easily outscore the 8 million midfielder, in my opinion, because he was a star in Leverkusen. Just last season, he was really unlucky injury-wise. So I have great hopes from Bailey. And then I picked Son over Kane here, but just in my current iteration. But I don't think I am not still quite certain on which one I would go for. And then Mitrovic is another one. I think he has been trolling us for the last few seasons, but I think will be the season when he will provide goals in the Premier League. So I think he will be a very good pick, even though he has a fixture against Liverpool, but the fixtures afterwards I think is playable. So that's why he is currently in my draft. Right, thanks, Saif. Let me just go to the next teams and the next draft, and over to you, Pranay. Just the problems and the changes you'll be making. সো আমি এই সিজনে অ্যাকচুয়ালি 3টা স্ট্রাইকার নিয়ে খেলার চেষ্টা করবো। সো প্রিমিয়াম অথবা হচ্ছে গিয়ে মিড লেভেল, হ্যাঁ অ্যাটলিস্ট 3টে স্ট্রাইকার নিয়ে ট্রাই করবো, চেষ্টা করবো। সো আপাতত হচ্ছে গিয়ে ভার্ডি, জিজাস এবং কেইন নিয়ে ট্রাই করতেছি, বাট ইভেনচুয়ালি এটা চেঞ্জ হবে। দিস ইজ নট বাট, এটা হয়তো আমার 103 নাম্বার বা 104 নাম্বার ড্রাফট। সো আরো ডেভেলপ হবে 5 তারিখের আগ পর্যন্ত। আর ব্যাকে অ্যাকচুয়ালি চারটা প্রিমিয়াম প্লেয়ার, 4টা রেগুলার প্লেয়ারকে রাখার চেষ্টা করবো, 4-3-3 খেলার চেষ্টা করবো। এই কারণে আপাতত এই ড্রাফটটা। মিডফিল্ডটা খুবই পোর, একমাত্র সালা ছাড়া আসলে আর তেমন কোনো প্লেয়ার নেই। বাকি 2টা প্লেয়ারই হচ্ছে গিয়ে প্রি সিজনের ফর্ম নিয়ে আপাতত ট্রাই করে, বাট যদি জেসাস না দেই তাহলে হচ্ছে গিয়ে সাকাকে অ্যাকোমোডেট করার চেষ্টা করবো। অ্যাটলিস্ট আর্সেনাল থেকে একটা অ্যাটাকিং প্লেয়ার রাখার মানে ট্রাই করতেছি। আর ব্যাকে প্রিটি মাচ দ্য সেম, আর্নল্ড, জেমসকে হয়তো চেঞ্জ করতে পারি, ক্যান্সেলো ইজ থাকবেই। আর হচ্ছে গিয়ে গোলকিপারের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত নট ডিসাইডেড, বাট মেলিয়ার এবং হচ্ছে গিয়ে ওয়ার্ডের মধ্যেই বা এই প্রাইস রেঞ্জের ভিতরে থাকা ট্রাই করবো। দ্যাটস ইট। রাইট, থ্যাঙ্কস Pranay. Over to you, Parvez. থ্যাংক ইউ দাদিক। আমি আসলে প্রণয়ের মতন অনেকগুলো ক্লাব করছি, এখন পর্যন্ত ঠিক করতে পারিনি কোন নিয়ে যাবে। বাট আমার টিমে যে জিনিসটা আমি ডিফেন্স সাইডটাতে আমি বেশি ইনভেস্ট করবো, এবং আমার টিম থেকে যে প্লেয়ারগুলো আমরা দেখছি সেগুলো থেকে আমি ডিফেন্স লাইনে আমার যে প্রথম যে 4জন বিভিন্ন চারজন আমার থেকেই যাবে। আমার প্লেয়ার নড়াচড়ার কোনো আমি চিন্তা করছি না, বাট আমার মিডফিল্ড আমার সালা যেমন একটা অবভিয়াসলি তাকে আমি অবশ্যই টিমের মধ্যে রাখবো। And forward line হলো জিজাসকে আমি এই কয়েকজন প্লেয়ারগুলো আমার টিম থেকে সরবে না, আমি আশা রাখি। আর বাকি যে প্লেয়ার যেমন সানচেজের ক্ষেত্রে আমি অ্যাডারসন চিন্তা করছি, আর পেরিসিসের জায়গায় আমি কিছুটা আপগ্রেড বা ডাউনগ্রেড জিনচিঙ্কোকে আমি চিন্তা করছি, যেহেতু আমার আর্সেনাল ফিটনেস নেই। এবং আমি যদি দেখি যে চেলসি খুব ভালো রকম স্টার্ট করছে এবং চিলওয়েল বা জেমসেরা যদি তাহলে আমি এখানে পেরিসিসকে আপগ্রেড করে সেখানে যেতে পারি। আর মিডফিল্ডে আমার যেটা মেইন কনসার্ন সেটা হলো সাকা আমার টিমে থাকবে, বাট
সাকা যদি না থাকে তাহলে সাকাকে রাষ্ট্রপতির মতো চিন্তা করতেছি। এবং অবভিয়াসলি ফ্রন্ট লাইনে আমার আছে হ্যারিকেনের জায়গায় আসলে হ্যালার্ড না হ্যারিকেন, এই জিনিসটা আমি এখন ডিসাইড করতে পারিনি। বাট এই মুহূর্তে এখন পর্যন্ত পারফরমেন্স গুলো সবকিছু ঠিক থাকে। আমি হ্যারিকেন অন্য যে হ্যারিকেন আসলে শেষ এই মুহূর্তে আমার যদি তুমি এই প্লেয়ারগুলা কনসিডার করছি, আমার কাছে মনে হয় এটাই। Right, thanks, Parvez. And finally, Ashfaq, only the problems in your team and the changes you'll be making. And then we go to the questions. For sharing your fake teams. আমার মনে হয় ফেক টিম মোটামুটি ভালোই হয়েছে, ইভেন্চুয়ালি কোনো টিমই থাকবে না। এবং মানে সাইব ভাই টিমটা তো পুরোপুরি সে নতুন একটা টিম ড্রাফট বানায় দিছে, আই নো ফর আ ফ্যাক্ট। বাট এনিওয়ে আর কি আমরা আমার টিমটা ডিসকাস করি। তো ওয়েল আলেকজান্ডার আরো চ্যান্সেলো, সালা আর অবভিয়াস পিকস। ড্যালট এখানে আমার নেয়ার কারণ হচ্ছে আই থিঙ্ক হি ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট 4.5 ডিফেন্ডার্স টু ইনভেস্ট ইন, বিকজ প্রি সিজনে ঠিক আছে, ফাইন এনিওয়ে। So 4.5 I think he's one of the best, and he had a good preseason. His partnership with Sancho down the right looked very effective. So that is why Dalot. Zinchenko, Arsenal had a great preseason. I wanted to have Arsenal cover in defense. I picked Zinchenko because I think he has good assist potential. I picked Mendy over other obvious picks because I wanted to have Chelsea cover as well. And Mendy at 5 million, I think, can be a great pick. The one thing I'm concerned about is basically the middle two midfields in Luis Diaz and Mahrez. I did not like Luis Diaz's performance in the Community Shield, so I might upgrade to Robertson instead of Luis Diaz. Mahrez, I wanted to have City cover because City has one of the best opening fixtures in the FPL this season, but I'm not sure about Mahrez's minutes at the moment because of the 5 substitute rule. In the Community Shield, we've seen that he played only 57 minutes. So that is a concern there. Kane had a great preseason, so I think Kane stays there. It was between Kane and Haaland, and I think Kane is the obvious pick. And Jesus, high ownership, great preseason. I think I can't go wrong. And regarding the bench, I think it's pretty obvious. 4.5 Andreas would, I think, is the best pick. Neco Williams over Patterson, I think, is great as well. And Taylor is an outside pick. He had a good preseason, but I'm not sure whether he starts. But either way, I'm happy to have 12 to 13 playing players anyway. So that's it. Thanks, Ashfaq. I think that solves all our content, audience. And just to get back to the questions now, and thank you so much for all the audience. We finished it in an 1 hour mark, so which is good. At least আমরা কন্টেন্ট শেষ করতে 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা লাগাই নাই, so that's good. Next time we'll try to finish the content by 40 minutes or 30 minutes, and then we'll focus on the questions itself. Yeah, okay, so let's start. Please guys, try to answer the questions in 2 minutes. Be precise with your answers, don't go into too much elaboration. Be concise with your answers, please, because there's so many questions and I don't want to keep anybody waiting and disappointed that they didn't get an answer. Yeah, I want everybody's question answered. Okay, let's start. And the first question comes from, of course, Nuruzaman Zaid. প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি, ট্রিপিয়ার নুনেজ নাকি টনি রোবো, লিজের রদ্রিগো কেমন হবে? Parvez, I'll start with you. সো আমি এখানে ট্রিপিয়ার নুনেজ দুজনটার মধ্যে একটা কথা বলছি। আমি নুনেজকে আরো খুব দেখতে চাবো, বাট ট্রিপিয়ার আমার কাছ থেকে ওকে। আর টনি এবং রোবোর মধ্যে, অর্থাৎ এই দুইটার কম্বিনেশনের মধ্যে হয়তো আমি এখানে রোবো একটা ভালো পিক। টনি আমার কাছে মনে হয় যে সিজনের প্রথমে একটু মনে চলে। সো আমি দুইটা ইয়ার মধ্যে যদি আমাকে চুজ করতে হয় তাহলে আমি প্রথম কাজে যাবো ট্রিপিয়ার। আর লিডসের রড্রিগো কেমন হবে, আমি এই মুহূর্তে যেটা বলছি যে লিডসের প্লেয়ারদের ক্ষেত্রে আমি আগে একটু সময় নেব, বিকজ লিডসের মেইন প্লেয়ার ছিল রাফিনা, তার জায়গায় স্মিথরা গেলছে তারা। আবার মনে হয় যে আরেকটু আমি টাইম দিব লিডসের। Thanks, Parvez. And then the rest of the question is basically comments are basically greetings, যেগুলো পরে আসছে আর কি। So Sheikh Tahsin says, Assalamu alaikum. Arabic bhai makes a legendary comment about my hair, and he says, by Nadim bhai chul koi. By Eric Ten came in and I decided to cut my hair off.
but it will grow slowly. Next week you will see a bit more shiny one. শুক্রবারে আমরা যখন আরো কি বলে যে ডেডলাইন স্ট্রিম করব, then it will be a bit more shiny. Yeah, so don't worry about it, Arabik bhai. For a few days you'll be. This is also to screw with Ashfaq's brain, of course. Yeah, just that. Yeah, and then there is someone. সিজনের মতো আমারই টার্গেট করছেন। Yeah, I thought like the Alonso should be back. And then somebody from the group has actually commented, "Hello, brothers. Nice to see you all after so many days. Hope you guys are doing well. We are all doing good, and we are excited to be back, brother. So thank you so much for the comment." Shian Naim then says, "How are you, brothers? We are good again, brother." And of course, the HNR. I was wondering who this HNR is. Can anybody guess who HNR is, by the way? Leaks pore, I read it. Yes, exactly. It's none other than Hamim Nur Nahin, the man who comes up with bulleting comments, like brush firing comments. So yeah, exactly. So that's how he does it. So Hamim Nur Nahin, good to see you, brother. And surprised to see Eric Ten Hag hosting the live. Yeah, that's exactly the reason why I did it. And I've been doing it for a while now, so it's good. And then we go back to অন্য একটা নাম দিছিলাম, বাট এখানে আই গেস চলবে না নামটা। Anyway, so Sheikh Qasim comes up with another question. Salah, Mount, Martinelli, Barnes, Pereira, is it a good combo? Going without City mid. Ashfaq, over to you. 2 minutes, Ashfaq. Sure. Salah, Mount, Martinelli, I think all of them are good picks. Barnes, I'm not too sure because I think he has had a mixed preseason. Madison seems to be the one with form. Pereira, I believe you mean Andres Pereira. Fulham has initially one of the worst fixtures this season. So Pereira, I think in your starting lineup would actually weaken your team a bit. I would rather see you invest in Madison over Barnes if you can increase your budget a bit, and Pereira should be your bench fodder, at least in the beginning, not as your starting midfielder. Going without City mid is a bit of a risk, but then again, most of the midfielders will have their minutes managed. So other than Haaland, I think none of the City players have any high ownership, so I don't think you are at risk there. Okay. Sheikh Tasin had actually said Assalamu alaikum, which I didn't respond. So walaikum assalam, Sheikh Tasin, by the way. Jevin Hassan Jishan, thank you so much, brother, for the question. Hello, brothers. Nice to see you all after so many days. Hope you guys are doing well. We are all doing fine, and we are super excited to be back, and it's great. This is regarding Parvez's sound problem that he had. FPL BD said the sound is not clear now, bhai. Maybe Pranay bhai or Saib bhai is speaking. No, it was actually Parvez speaking. And then Imran Said comes with a question. Salam, brothers. Good to see you guys are back. By the way, Leeds meet me ektu halka touch karen, please. Especially Rodrigo and Aronson. Prefer one option if anyone want to take. Their fixture is too good. Saif, what do you think about this? I also really like the Leeds midfielders because I think Hessemarsh has actually put together a really good starting 11 for them. I think he has his players now. The Tyler Adams and Mark Roca pivot has been working well in the preseason, and then there are the attacking players like Rodrigo and Aronson. I really like Aronson. Aronson is the player who is like the Bruno of Leeds United. Like Ashfaq said, everything will go through him. He had 3 assists in the last match they had. They scored 6 against Cagliari, I think. So a mid-level Italian team. So I think that's really good. Italian teams are really defensive, so to score 6 against them is really good. So I think they will attack much more and cohesively than the Bielsa times. So I really like Leeds midfield, and at the moment I prefer Aronson over Rodrigo because I don't know if Rodrigo is really rotation proof. So Aronson is a must signing. So I think Aronson will be the one to pick if you want to go for Leeds mid. And also at 5.5, I don't think the risk is too much there. And also you said that the fixture is too good. So if you want to go for someone from the Leeds midfield, then Aronson will be my pick. Thanks, Saif. And then the next question again comes from FPL BD. The sound is breaking down and very low. Maybe we should bring the mic closer. Again, this is when Parvez was talking at the beginning. So yeah, we'll try to solve this problem as soon as possible, brother. Yeah, just bear with us for a few more days. Yeah. And then somebody from the FPL community group has asked, Puller double defense newa ki thik hobe? Pranay.
আহ, এখন তো আবার বলবে যে হচ্ছে গিয়ে লিভারপুলের ফ্যান এই কারণে বলতেছে, অবশ্যই ঠিক হবে, না হওয়ার তো কোনো মানে চান্স দেখি না। বাট বাজেট ওয়াইজ হচ্ছে গিয়ে অনেক বেশি ইনভেস্টমেন্ট হয়ে যাবে, সো ওইটাতে ওভারঅল টিম ব্যালেন্সে প্রবলেম হতে পারে। বাট আপাতত যে ধরনের পারফরমেন্স আছে তাতে ডাবল ডিফেন্স নেওয়াতে খুব একটা প্রবলেম হবে না, যদি রোবো এবং হচ্ছে গিয়ে আর্নল্ডকে হচ্ছে গিয়ে কনসিডার করে ওয়ান অফ দেম, অ্যান্ড দেন ভ্যান ডাইক ইজ অলসো এ গুড অপশন। বাট Okay. ওভারঅল টিমের ব্যালেন্সটা হচ্ছে গিয়ে যদি মেনটেন করতে পারে, দ্যাটস এ গুড অপশন। Yeah, honestly, if somebody asked me this question, I would have answered yes, go ahead. কারণ 7 মিলিয়ন and 7.5 মিলিয়ন ডিফেন্ডার ডিপার্টমেন্ট পয়েন্ট দিবে, আমার মনে হয় না 8 মিলিয়নের প্রত্যেকটা প্লেয়ার বা 6 মিলিয়ন বা 5 মিলিয়নের কোনো মিডফিল্ডার এই ধরনের পয়েন্ট দেয়। 400 So points I think guaranteed. this, yeah, and it's not guaranteed. And Pullet Vision defense will have at least 186 to 200 points guaranteed. So it's, you should go ahead with it, brother. If you're watching, thank you so much for the question, by the way. Sheikh Suman Bhai is saying sound problem. Again, this is when Parvez was talking. So yeah, we understand that, brother. And Shahan Ahmed is saying, how are you, brothers? We are all good, brother. And then Sharaf Juhair, Saif is here. So Sharaf is also here. And he says, distorted sound. Yeah, sorry for that. Sorry for that, Sharaf. And then Shadat Hossain Bhai is saying, Mahrez, Foden, Grealish ke start korbe. Okay. Because I'm the only one who had Mahrez in his draft. Maybe I should answer this question, right? I think only Grealish is the one who's going to start, probably. I'm not sure about Mahrez. The way he's playing, he'll probably lose his position. Foden might actually shift to the right to support Mahrez, or may play through the center if in case Haaland is still not fit or apt, and or also Foden can shift to Grealish. But yeah, Mahrez has competition, so I think these are all three risky picks. But Grealish looks more certain according to the, what do you call it, the preseason so far. So yeah, Shadat Hossain Bhai, I would suggest if you can go with KDB, that would be great. But if you're not going with KDB, then focus on the City defense rather than on the City midfield. I think that's where you get more benefits out of it. Yeah. Ashfaq, you're raising your hand. I have Mahrez in my draft too. Oh, okay. Sorry, I didn't notice. Yeah. So Sorry. Based on the That's a community fake shield, draft. I think That's a big draft. based on the community shield, I'm not going to answer that. So based on the community shield, I think his immediate threat is not Foden. In fact, Foden I think has had a very less preseason. I think he lacks match fitness at the moment. I think Mahrez will start, but I'm more concerned with his minutes because of the five substitution rule. I'm not sure Mahrez plays 60 minutes. I'm not convinced. His primary competition for that position might be actually Alvarez, because Alvarez coming on actually looks sharp, and if Haaland and Alvarez are to play together, I think Mahrez might be the one who's sacrificed. So that is the concern here. Yeah, but he's also signed a new contract for no reason, for sitting down and warming up in the bench, right? So that's another thing that needs to be taken So into he wins. consideration. He wins trophies with City, even on the bench. Okay, okay. Okay, the next question comes from Shahan Ahmed, and nice to see you. Oh, sorry, it's a comment. Nice to see you all after so many days. Thank you, brother. It's good to see you back again, of course. And then Abdul Munim Nahal says, Assalamu alaikum, long time no see. Good to see you guys. Yeah, good to see you, brother. And thank you for keeping in touch with us over the break. It's good to have you again. And again, this is the same problem about the sound that comes from Shahan Ahmed. But then Sheikh Shuman has a question, and that is Son plus Bailey or Ken plus Neto? Over to you, Parvez. Plus, I mean, Ken plus Neto তে যাইতে হবে। Because of Ken's preseason performance ভালো ছিল, Ken হয়তো 0.5 million less than Son। আর আরেকটা জিনিস হলো, নেটো যেহেতু জিমিনেস নাই, যেহেতু আমরা এই জিনিসটা বুঝতেই পারছি যে ফ্রন্ট লাইনে, সো আমি কেন এবং নেটো পেতে দেবো। বাট এটা আমার একদম ব্যক্তিগত মতামত। সন প্লাস রিলি নট এ ব্যাড অপশন। Yeah, Sheikh Shuman bhai, আপনি যদি Son plus Neto নিতে পারেন, that would be even great, to be honest. I think Son in the end outscores Kane because of his midfield position and bonus points.
That's one of the thinking. At least I'm thinking about Son anyway. But anyway, Sharaf Zuhair has asked a question: best 5 million defender to start with, Trippier or Walker, given that Cancelo, Trent, and Robo are there in the team. Ashfaq? Well, you already have Chancellor, Trent, and Robo in your team. Well, because Laporte is injured, I'm not 100% convinced on City's clean sheet at the moment, but I think they will come good. I think Trippier is a better pick. You can also consider Zinchenko. I have Zinchenko in my initial draft. So an Arsenal defender in Zinchenko or Trippier. I would go either one of them. Best 5 million defender to start with? Like I said, between Trippier and Zinchenko. Okay. All right. Thanks, Ashfaq. Saif, Muhammad Anwar Yusuf Bhai is asking Son or Kane. It's, I think, a very important dilemma that a lot of people are facing. So, if you can elaborate that. It's really something I think we don't know who will outscore whom, but as Nadim Bhai said, Son has much better point potential just because he's a midfielder. He also gets clean sheet points. But from pre-season, I think we have seen that Kane is playing much more centrally, and he is getting on the big chances, end of the big chances. He was not getting on the end of big chances in last season. Son was getting the big chances more. So I think from pre-season, I think Kane is now back getting inside the penalty box and getting the big chances. So, and he has performed really well in the pre-season. He has looked sharp. Son also looked sharp, but there's the threat of Richarlison and Kulusevski. So Son might be substituted a bit more now because the 5 subs rule is here. So Kane, I think, is as rotation proof as you can get, and also he's 0.5 cheaper. And as I said earlier, there are far more midfield options than there are forward options. So I prefer Kane over Son for that reasons. So it depends on personal choice and personal team balance. But for me, I prefer Kane over Son. Okay. And here is something for everyone to consider, not because Anwar Yusuf Bhai is asking, but here is something for everyone to consider. If you look at the preseason, Kane has scored 5 goals and 1 assist. Son has scored 2 goals and 4 assists. Now, if you tally that up, Son has scored 23 points, Kane has scored 22 points. If you just tally that up. Yeah. And I think that goes to show why Son is more important than Kane. I would definitely go with, probably go with Son rather than with Kane. Yeah, so those of you who are going with Kane, yeah, it's safe to say he'll score because I'm not taking him. That's good. Yeah. Just bringing that conversation back again. Anyway, next one, the question comes from somebody from the group. Sorry, we can't see your name and we can't see your picture because StreamYard doesn't allow privacy settings. So that's why. But anyway, thank you. Assalamu alaikum. Kaman asan? Walaikum assalam, brother. We are all good. Yeah. And then Anwar Yusuf Bhai is saying, is it good to go with 3 premiums, Salah, Kane, Haaland, with Jesus, Arnold, Cancelo? Pranay? all are big names এবং সবাই হচ্ছে গিয়ে খুব ভালো পয়েন্টস প্রজেকশন করতেছে এবারে সো দিস ইজ খুব দুর্দান্ত ফর্মে আর্নল্ড Can you speak loudly, Pranay? We can't hear you. How is it now? Come close Okay, to so- the mic, please. Yeah, that is better. প্রিমিয়াম Yeah. প্লেয়ার এখানে যেটা সাজেস্ট করা হচ্ছে তিনটাই খুবই ভালো মানে ভালো অপশন সালা আনডাউটেডলি বেস্ট মিডফিল্ডার বেস্ট প্লেয়ার ইন দি এফপিএল কেইন খুবই ভালো পারফর্ম করতেছে প্রিসিজনের স্কোরিং ক্যাপাসিটি খুবই ভালো ছিল হালান্ড সবাই হচ্ছে গিয়ে আসলে খুবই টপ ওনারশিপ এবং বেটার পারফর্ম করার মতো প্রমিসেস দেখাচ্ছে বাট একটা কনসার্ন হতে পারে মিনিটস এখন পর্যন্ত সিটি কিভাবে হচ্ছে কি টিম ফর্ম করবে হালান্ডকে কিভাবে ইউজ করবে কেননা মাল্টিপল জায়গাতে খেলবে এবং ইউটিলাইজ করার ট্রাই করবে হচ্ছে গিয়ে পেপ এবং পেপের রুলেট তো কাউকেই হচ্ছে গিয়ে ছাড় দেয় না সো এটা একটা কনসার্ন হতে পারে যে 12 মিলিয়ন ইনভেস্ট করে তারপরে কতটুকু মিনিটস পাবে অ্যান্ড দেন জিজাস আর্নল্ড ক্যান্সেলও খুবই ভালো অপশন সো টিম ওয়াইজ এই 6টা প্লেয়ারের কোনোটাই আসলে বাদ দেওয়ার মতো না এবং খুবই মানে হাই ওনারশিপ থাকবে প্রত্যেকটা প্লেয়ারের সো আই ডোন্ট সি এনি প্রবলেম উইথ দ্যাট Hey, if you can accommodate, go ahead, brother. I don't see any problem in it either, to be honest. মানে ঢুকাইতে পারলে ঢুকাই ফেলেন, অ্যাডজাস্ট করতে পারলে করে ফেলেন. I don't think so that should be a problem. So Abu Aisha Humaira bhai is saying, Assalamu alaikum, brother. Walaikum assalam, bhai.
Hope you're doing fine in Malaysia, and good to see you back again. Glad to have you again. And then Rapsan Johnny Rafat Bhai is saying, Madison is safe, or are they 8 million mid? I have Saka already. Parvez? Yeah, ঠিক আছে আমি এই জিনিসটা মেডিসিন আমার এই মুহূর্তে আমি মেডিসিনকে দিতে যাবো না সিজনের শেষের দিকে এসে খুবই ভালো পারফরমেন্স ছিল বাট মেডিসিনের জন্য আমি ফিকচারটা দেখি যে লিস্টার সিটির ফিকচার হলো প্রথম 5টা ফিকচার যদি আমি দেখি তার মধ্যে টপ 6 টিম আছে হলো 3 বার অর্থাৎ আর্সেনাল আছে গেম উইক 2 তে এন্ড দেন গেম উইক 4 এ আছে হলো চেলসি এন্ড দেন 5 এ আছে হলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সো এই জিনিসটা থেকে একটু সজাগ থাকতে হবে যে মেডিসন যদিও সেফ বলতে আমি হয়তো বলতেছি যে টিমের জন্য সেফ সে ম্যাচ খেলবে কিনা এইটা কোনটা বিষয়ে সেফ করতে আমি জানি না বাট ম্যাচ খেলার ক্ষেত্রে মেডিসন সেফ বাট মেডিসন কি রকম রিটার্ন করবে এটা আমি নট শিওর যে প্রথম 5টা গেমে তাদের যেহেতু টপ 6 এর সাথে তিনটে টপ 6 টিমের সাথে খেলা আছে সো যেহেতু সাকা আছে আমার মনে হয় আরো অপশন আছে যে অপশনগুলোতে আপনি কাউন্ট রাইট এক্সপেক্টেড মিনিটস গ্যারান্টিড মোটামুটি বাট যেটা গ্যারান্টিড না সেটা হলো যে আসলে বেসিক্যালি তার পারফরমেন্সটা কারণ বিকজ অফ দ্য ফিক্সার্স বাট ইয়া I think there are other 8 millions to consider, brother. So maybe you should consider that. Either gimmick 5 থেকে যেটা পারভেজ বললো already, fixture shift হচ্ছে. So maybe that's when you should consider him. Yeah. Okay. And the next question comes from, of course, sorry, comment comes from Hamim Nur Nahin, and he says the HNR used to be known as Hamim Nur Nahin also. Thanks, brother. And now we know, of course, and we are not going to make that mistake again until unless you change it again to something else, and then we'll be confused again. Yeah, right. So Siam Rahman Bhai is asking, Ashfaq, who is better 5 million defender than Cash and Trippier? So you are the question is he's asking for other options than Cash and Trippier. Exactly. Right. So for 5 million, I think the best you can do is between Walker and Zinchenko. Zinchenko, I think, is pretty nailed in the left back position. He can also play in midfield. Arsenal has one of the best opening fixtures in FPL this season, so I don't think you can really go wrong with Zinchenko. Walker also is another great option, provided I'm assuming maybe if you don't have Chancelo, Walker can be a great budget option because City as of now has not bought left back yet. They have not agreed on Cucurella, so I think if he does not, if they do not sign a fullback, Walker should play most games, at least 80-90% games. I think Walker will play. So between Walker and Zinchenko is your best bet, other than Cash and Trippier. Right. Okay, then comes next question from Shahan Ahmed. Chelsea থেকে কোনো ডিফেন্ডার নেওয়া যায়? Saif? Chelsea, I think, is a bit of a bother at the moment because Tuchel has not got the targets he wanted because Barcelona has posted them all. Then they brought in Koulibaly only. Thiago Silva is another year older. They lost Rudiger, and they don't have another centre back to pair with the two of them. Then they still are considering bringing in another right wing back. Chilwell hasn't featured much in the preseason. SP বেঁচে আছো তো? SP, I think, is as good as gone. He hasn't featured much in the preseason. I think he won't feature much even if he stays. So I think they are not quite stable right now. So I would avoid Chelsea defense for now because also I think they have considered in every preseason matches and they considered 4 against Arsenal, pretty much playing their first choice defense. So I would avoid Chelsea defense as of now, even though Mendy is a very good price and there is the appeal of Chilwell and James. But I would wait and see at the moment. They're also negotiating on Cucurella. Yeah, Right. that doesn't make much sense because they have Chilwell. It doesn't make sense, right? And they have not sold Alonso either, so that's something. I think Okay. Barcelona wants Cucurella, so that's why they have started negotiating with him. Okay. Guys, there was a point during our show যখন প্রায় 47 জন দেখছিল একসাথে 47 people were watching at the same time but I see only 35 likes and love
So if you like our design, if you like what we're talking, and if you don't like it, we're talking rubbish, onek সময় নিচ্ছি by question answer দেন না, negative comments, positive comments, doesn't really matter. Whatever you have, press that button, let us know. We'll try to work on it and we'll try to improve. It doesn't take much. Yeah, come on. We have worked hard to actually come to this stage. So please do give us a support. It encourages us to go do better even in the season. Yeah. Thank you so much, guys. Thank you. Right. And I think that is followed up by a very perfect comment. Sorry, this is the next one. And Farhad Sharkar, Farhad said just the best FPL program in Bangla just began. Thank you so much, Farhad. Bhai. This is really appreciated. Thank you so much. If you can put that in the review section of our page, that would even be great. But yeah, and I welcome everyone to please review. Thanks to Tian Mahmood for giving a review to us. And thank you to so many of you who gave review last season. We really appreciate it. Please do give us a review if you can. Anything that you like. It can be positive. It can be whatever you think is appropriate. Okay, this is not a comment really, and this is not a question either. It's more of an information about Neto and Barcelona and Bournemouth. Both are negotiating, and there's a Brazilian goalkeeper, and there's some sort of optimism. So yeah, that's that. This is a different Neto, I know. Yeah, goalkeeper Neto, yeah. So yeah, that's that. But anyway, Mohammad Anwar Yusuf by then suggests 3 best 4.5 bench starter who has slightly attacking threat. Is Kolbak a good option? Pranay? 4.5 million bench starter. Yeah, basically he's asking for bench fodder. Okay, for any position. Yeah, just 3. I think just give striker, midfielder, and defender. That's it. Yeah. Okay, striker option হচ্ছে কি একটু ডিফিকাল্ট। নেকো উইলিয়ামস হচ্ছে কি ডিফেন্সের জন্য একটা বেটার অপশন, যদি বেঞ্চ ওয়ার্মার হিসেবে রাখতে চায়। 4 মিলিয়ন বাজেটের থাকবে। অ্যান্ড দেন যদি 4.5 মিলিয়ন কেউ হচ্ছে কি এফোর্ড করতে পারে, দেন দের ইজ প্লেন্টি অফ অপশনস। আর মিডফিল্ডের জন্য হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে বেস্ট যদি হচ্ছে গিয়ে কেউ হচ্ছে গিয়ে বেঞ্চ ফোর্ডার হিসেবে রাখতে চায়, গর্ডন হচ্ছে গিয়ে 5.5 মিলিয়ন। সো কেউ যদি হচ্ছে 5.5 মিলিয়ন হচ্ছে গিয়ে রাখতে চায়, তাহলে হচ্ছে গিয়ে গর্ডনকে ট্রাই করতে পারে। অ্যান্ড দেন সে হচ্ছে গিয়ে খেলারও হচ্ছে কি থাকবে, বেলিও হচ্ছে গিয়ে প্লেইং পটেনশিয়াল আছে। অ্যান্ড দেন হচ্ছে গিয়ে পেরেরা 4.5 million, not 5 million and above. Don't go there. Andres Pereira, Fulham. So there are plenty of options. Then Josh De Silva হচ্ছে গিয়ে Brentford 4.5 million. Yeah, so I think those are the 2 best options. Better. Not খুব একটা কি চিন্তা। Yeah, I think those 2 are the best options, to be honest. There is Cafu as well from Nottingham Forest, so you can also look into that. For 4.5, because you never mentioned, you said so many options, and he's asking you from that, and he never mentioned it. I think for 4.5 defenders, I would say Johnny and Justin. They are really good. Yeah. And also Dunk, we already discussed in our rotation stuff, so that's that. Yeah. So yeah, Dunk of course একটা ভালো অপশন হবে, শুধু বেঞ্চের জন্য না, ইভেন হচ্ছে গিয়ে মেইন টিমেও চান্স পাওয়ার মতো হচ্ছে গিয়ে প্লেয়ার। Right. So somebody from the group says hello. Thank you so much, bro. Hello to you as well. And then this is a comment: if Neto signs for them, then he's going to be number 1 keeper for Bournemouth. We all think so, and I think that is true. And then Shan Ahmed agrees to that. And then Anwar Yusuf Bhai says, Bhai or Neto? Parvez? Yeah. বাই এবং নেটো এই 2টা প্লেয়ার নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। সো আমি যে পারফরম্যান্স নিতে প্রাইস পয়েন্ট 0.5 কম বেশি, তার প্রিসিজন এখন পর্যন্ত ইউজুয়ালি 3টা গোল 2টা করে অ্যাসিস্ট করছে। তো দ্য মিনিট পার রিটার্ন যদি আমি দেখি যে লাস্ট প্রিসিজন গুলোতে, তাহলে বাই হলো বেটার, 50 মিনিট পর রিটার্ন, অ্যাটাকিং রিটার্ন, এবং নেটওয়ার্ক হলো 53। এটাও অলমোস্ট দুজনেরই ক্লোজ। বাট এই দুজনের মধ্যে যদি পিক করতে হয়, তাহলে মিনিটে একটু সমস্যা হইতে পারে। যেমন বাইয়ের মিনিটটা কাট দিতে পারে, বাট নেটও বাইয়ের চেয়ে বেশি মিনিট খেলবে। এক্ষেত্রে যদি সিলেক্ট করতে হয়, আমার মনে হয় যে নেটো ইজ বেটার
then buy 5.5. Right. Thanks, Parvez. Thanks. And I think Neto is obvious, and Jimenez is injured, so Neto will probably play in a false position. So yeah, that's that, and he's in a good form. Okay. Farman Mohammed Bhai says, new season, great to see you guys. Yes, brother. Good to see you, brother. Back again. And then Mohammad Anar Yusuf, I think I'll answer this question. Says best 4.5 defender options without Arsenal asset. There is Johnny from Wolves. There is Justin from Leicester, and there is Dunk from Brighton, and then the rest I think you know. So these are the three options that you can really seriously consider and monitor. I think Justin is going to do really well, and so is Johnny. Ashfaq, you want to say something? I wanna keep an eye on Ricardo Pereira. He's 4.5, surprisingly as well, and He is injured again. I like that he's injured again. Yes. Okay, and I like Lamptey over Dunk. Okay, yeah, I think those are good options. Yeah, no, true. Just look at the fixtures and look at their form as to how they have done it in the preseason. All the information you can find it on our page, so it's good that you look at it. And yeah, try to keep an eye on their fitness as well. So that should give us an indication. But yeah, CM Rahman Bhai then says Mohammad Anan Yusuf, Andres Pereira, Mings, and White and Taylor. I don't think so. White is a very good option because he's not really an attacking threat, and I think there are better attacking threat 4.5 midfielder defenders there. Taylor, Mings, and Pereira. Yeah, I wouldn't disagree, but Pereira is injured. Yeah. Then Mohammad Anar Yusuf says Saif, Neko Williams or Patterson. Nico Williams' problem is he hasn't featured much in preseason, so I am not certain if he will start the season because there is the point of integration in the squad and integration in the first 11. Peterson has featured in all the preseasons. Colbeck is injured, is still injured. Coleman is still injured. So I think Peterson will start the season. So if you want a fodder who can be playable in some fixtures, I think I would prefer Peterson at the moment, and he has also been showing good performance. He has 2 or 3 assists, I think. So there is good some attacking potential there. So I prefer Peterson over Nico Williams at the moment. But if at some point Nico Williams is there in the starting 11, then I think he will become the better option. So both are, I think, pretty good options, and we are blessed to have 4 million options at the start. Right. Okay, I missed my cue, which is good. It happens to me all the time, and just goes to show I'm back after a long time. Sharaf Zuhair is asking, will it be a mistake if I start with both Neto and Bailly, with Salah, Saka, and Pereira? If yes, should I downgrade Saka to Martinelli and buy Coutinho, Rashford instead? Ashfaq, what do you think? If you're playing with 5 midfields, then I would not suggest it because Pereira, I think, like I said, that Fulham has one of the worst fixtures in the beginning of the Premier League this season. So any Fulham asset should not be your first option to start. Pereira, I think, might do. Pereira will be the fodder. Yeah, Pereira should be a better. Really. So Neto and Bailly, I think, could be a good option if you are playing a 3-4-3 or a 4-4-2. I don't see, but playing a 4-4-2, I think that somehow actually makes your midfield a bit weakened. I think because you have 4 midfields and 2 of them are cheap offer assets like Bailly and Neto. So the other option which you said was downgrade Saka to Martinelli and Coutinho Rashford. I think if you already have Jesus, you can go for the second option. I would probably take Rashford instead of Coutinho. Uh, but the second option, yes, I think could be good because I think that will put a bit more balance in your team. Thanks, Ashfaq. So CM Rahman Bhai is then actually answering a couple of questions in response to the Neko Williams and Patterson. CM Rahman Bhai says both good. For me, Neko. Of course, most of the people are going actually with Neko. Ahmedullah Runu Bhai, thank you so much for joining. Bhai 5 million এর মধ্যে একটা best defender suggest করেন প্রণয়।
Pranay, you there? Parvez, can you answer this? Pranay is, I think, having issues with his sound. বেস্ট 5 ডিফেন্ডারের মধ্যে আমি তিনটা প্লেয়ারের মধ্যে তবে একটা হলো ট্রিপিয়ার, জিনচেনকো and then cash, net cash. So এই তিনজন আমি প্রেফার করবো এবং এদের মধ্যে আমি জিনচেনকো এবং ট্রিপিয়ারকে আগায় রাখবো। এখানে আমি একটু যদি বলি, সবাই জিনচেনকো বলতেছে, আই রিয়েলি প্রিফার Gabriel over Zinchenko if you want to go for a 5 million Arsenal defense, because Arsenal wingbacks don't attack. That's Arteta's game plan. Their wingbacks are much more tucked in and they keep their solid shape. Zinchenko hasn't crossed the half line in the preseason matches, so I don't think there is much attacking potential there. But Gabriel is really a big threat from corners and set pieces. He has scored, I think, the most number of goals alongside Reece James last season, so there is much higher attacking potential in Gabriel than Zinchenko. And also, I think when Tierney comes back, Zinchenko might become a rotation risk. He might play in midfield, but I think he will be used across the squad. But I don't think he has much attacking potential, even if he features regularly. I prefer Gabriel over Zinchenko for that reason. Right, thanks. I think Zinchenko might be a good option provided Arsenal play three at the back. So in preseason, I've seen them play three at the back in a lot of I games. don't think and they have I think played three at the back in any of the games. White was playing in right back because they are missing Tomiyasu. But they haven't played three at the back. Right. Thanks, guys. I think this is a good summary of things to come. CM Rahman Bhai is again responding to Sharaf Joy, don't sell Saka for Martinelli or Coutinho and Rashford. And then Anwar Yusuf Bhai is asking, is Neco Williams a starter? Pranay. আমার মনে হয় যে এখন পর্যন্ত স্টার্টিং I think he's really having issues with his connections or maybe with his sound. I don't know. Pranay, please fix it and then come back. Parvez, over to you again. Yeah, Neco Williams, আমার কাছে মনে হয় যে যেহেতু তাকে ফরেস্ট রেসের অনেকগুলো ট্রান্সফার করছে এবং Neco Williams মনে হয় যে 4.0 মিলিয়ন ভালো স্টার্ট। Right. So Siam Rahman continues to answer again. Ahmedullah Runu Bhai, Cash, Walker, Trippier. Okay, thank you. Thank you so much for the suggestion. Shadad Hasan Bhai is asking Ashfaq, Jesse Lingard ke start korbe. Okay, yeah. Ashfaq, what do you think? Well, I think he will, but regarding investing in the new teams, I think you should wait a bit to see how they perform or how they line up or how solid they look before investing in them. Jesse Lingard is going to play for a new team. I have high hopes for him, but you should watch 1 or 2 games before investing in him. Okay. Saif Hamimnun 9 is asking, I went for Pat, good fixtures, then Nico, and hoping that they perform well defensively this season, do a bench filler. What do you think? Just your comment on this. Yeah, as I said, at this moment, Patterson is looking like the better option between the two. And I don't have much hope from them defensive-wise because Lampard is their coach, but I think there's some attacking potential in Patterson. So, as I said, both are good options, and we are blessed to have 2 4 million starters going into the next season. So, Patterson is good right now. So, I also think I will go for Patterson, and I will start with Patterson in my team. I'm more hopeful about Neco Williams. I think he's going to be the real threat. I'm also hopeful of Neco Williams, but I don't think I think he might not start the season because he hasn't yet played. I think he was brought in as a sub in the last preseason match. So once he's fully integrated, I think he will be the starter. So then he can be an option. Right. Okay. পারভেজ এখনো কিন্তু সাউন্ডে একটু সমস্যা হচ্ছে, সো জানি না আসলে এটা কি মাইক্রোফোনের কারণে নাকি হেডফোনের কানেকশনের কারণে নাকি ইন্টারনেটের কারণে, আই ডোন্ট নো, বাট এখনো প্রবলেম হচ্ছে। সো কোয়েশ্চেন গোস টু ইউ পারভেজ again. Mohammad Anar Yusuf, Andres Pereira, Kolbak or Longstaff as 4.5 bench player. Parvez, কি মনে হয়? এই তিন দিনের মধ্যে আমি আন্দ্রেস পেরেরাকে টিভিতে রাখতে চাবো বিকজ অফ তার মিনিট
প্লেটা বেশি হবে এবং অ্যান্ড্রেস পেরেরা কিন্তু লাস্ট ফুলহ্যামের যে ম্যাচগুলো ছিল সে সামনের দিকে খেলতেছিল এবং সে ফ্রি কিক টেকার এবং কর্নার টেকার। তো আমার মনে হয় অ্যান্ড্রেস পেরেরা বাকি দুজনের থেকে অনেক এগিয়ে। মাইল সাইড Yeah, মাইল সাইড he's playing as number 10, by the way. He's playing as Yeah. number 10. So yeah, and he's in set pieces. So yeah, that's that. He will be the Okay. replacement of Carvalho. So it's pretty much. Yeah, right. Yeah. So Shian Naim is asking Ashfaq, one Walker or Doherty or Trippier, and then two Neco Williams or Patterson, three Andres Pereira or Leon Bailey, Madison or Foden or Bowen, and five Ramsdale or Mendy. I think you should just be very precise with this answer, Ashfaq. If you don't have Cancelo, go for Walker. If you do have Cancelo, I think between them, Trippier is a good choice because he's on set pieces. Doherty, I think, has a bit of match fitness issues. He will come good, but I'm not sure about Doherty. Neco Williams and Patterson, because Patterson plays for an Everton side, which might have some issues defensively. I would not recommend him. I'd rather go with Neco Williams. I think he will start and he could be a standout pick at 4 million. And Pereira or Leon Bailey, if you are starting, you're looking for a starting midfielder, you're going to start your midfielder, go for Leon Bailey. But if you're looking for a bench fodder, I think Andres Pereira would suffice. Madison, Foden, or Bowen. Foden is a no because I think he lacks match fitness. He did not start most preseason matches. Madison, Parvez bhai একটু আগে যেটা বললেন যে he usually comes good usually in the middle of end of the season. But I have high hopes for him nevertheless. He had a pretty good season. Bowen I think is a great differential because most managers I think because of his price point are not considering Bowen. If you not if you deduct his first game, which is against City, I think Bowen has pretty decent fixtures as well. So if you want to go for a differential, go for Bowen. Other one, Madison is good. Ramsdale or Mendy, I think is very sufficient. It's very essential to go with a Arsenal defense going into the season. If you don't have an Arsenal defense other than your defender, you should bring in Ramsdale. But if you have already an Arsenal defense, you can go for Mendy because I think he's a good budget pick at 5 million. Right. Thanks. Then question comes from sorry for that. থাক Raya good pick, Saif. আর বললেন না কষ্ট হচ্ছে Yeah, Raya, I think is a very good pick. He has shown great form last season, even though he missed a chunk of the season due to injury. If he can stay injury free, I think he will come good again. And also, there's the passing range of he almost completes 90% of his passes, so he always hogs the bonus points. So even whenever they keeps clean sheet, he will be in the bonus points. So I think he's a very good pick. I think the only concern for Raya is that Brentford is missing a couple of key defenders. So just keep that in mind. If all their defenders are fit and running, Raya is an excellent pick, actually. Shan Ahmed says, obviously, I don't know in response to which question or comment, but yeah, thanks so much for that. Raya pick one. Okay. And then Tanvi Tanha says, is Walker instead of Cancelo worth a shot? Parvez? আমার মনে হয় যে ক্যান্সেলর হিসেবে ওয়ালকার পারফেক্ট হবে না আমার কাছে মনে হয় বিকজ ক্যান্সেলরকে অনেকেই মনে করতেছিল যে এই সিজনে হয়তোবা ওয়ার্স্ট একটা অ্যাসেট হিসেবে আবির্ভাব হবে বাট আমার কাছে মনে হয় না যে তাদের যে প্রিসিজন ম্যাচগুলো ছিল যেমন বায়ার্ন মিউনিখের সাথে ছিল এবং যে টিম ম্যাচগুলো খেলছে আমি যে জিনিসটা আমি লক্ষ্য করছি সেই জিনিসটা হয়তো যে ক্যান্সেলর যেমনটা মনে করা হচ্ছিল যে নিচ থেকে খেলবে বা ডিফেন্সে বেশি থাকবে বাট আমার কাছে খেলা দেখে মনে হচ্ছে যে ক্যান্সেলো অনেক উপরে যায় খেলতেছে এবং সে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ডি বক্সের ঠিক মিডল পজিশনেও চলে যাচ্ছে এবং তার সাথে একটা ভালো কম্বিনেশন হচ্ছে যে উপরে থেকে টপ প্লেয়ারদের লাইক বাম সাইডে খেলে গ্রিলিশের সাথে এবং রাইট সাইডে খেলে ভালো কম্বিনেশন আমি দেখছি তো আমার মনে হয় যে ক্যান্সেলোকে তার ওনারশিপও ভালো ও ক্যান্সেলোকে না নিয়ে ওয়ার্কারকে নেওয়াটা এটা বুদ্ধিমানের কাজ বাট দুজনকেই যদি নিতে পারে এটা ডিফারেন্ট জিনিস বাট ক্যান্সেলো ইজ Right. CM Rahman is also agreeing with it.
Tani Tanwa, he never, so that's good. And then Shahan Ahmed says too much gamble as well. And then question comes from Mohammad Anar Yusuf again. Neto or Martinelli? Ashfaq? If you don't have Jesus, then you can go for Neto because with Jimenez not playing, I think he'll play in an advanced position. Wolves have decent fixtures as well. And if you don't own Jesus, Arsenal attack because of their fixtures is very essential. You should go with Martinelli. Right. If you don't Okay. have it's too much risk going without a 70% owned forward at the start of the season. True. True. Agreed. True. Agreed. Yeah. Agreed. Who is safer, White or Saliba? Saif. That's a difficult question. Question I have been asking myself, even though I'm not considering it either. I think White will start the season at right back because they don't have a fit right back at the moment. But when Tomiyasu comes back, it will be interesting to see which one partners Gabriel in the defense. So I can't really say who is safer at the moment. I think it will depend on the initial performance of Saliba because he will start the season at centre back with White at right back. So if he can start well, I think he will be the first choice, and White will be, I think, drop down for Tomiyasu. Okay. Shout out to Siam Rahman Bhai for answering all the questions. And thank you so much, Siam Rahman Bhai. We agree with all the comments that you are making. Thank you so much for that. And then Maruf Muqtadir Khan Bhai says, Jesus, Saka, Martinelli, or Jesus, Martinelli, Zinchenko. Parvez? Kitchener did comment on the Jesus Saka Martinelli, 20 million, and Jesus Martinelli Zinchenko, 19 million. 1 million short, আমি যেখানে জিনচেনকোতে যাচ্ছি, but 1 million বেশি দিলে আমি সাকাকে পাচ্ছি। So আমি obviously go Jesus Saka Martinelli. Right. Ashfaq, followed up question from Maruf Muqtadir Khan, Rashford or Sancho? I like Rashford because he is 1 million cheaper, and he allows investment in other aspects of your team. But investing in United assets is another thing altogether because they are under a new coach, and I would wait to see 1 or 2 games before investing in either one of them. Right. Okay, I have Shamim high hopes Ahmed for again. Rashford because I believe he has a point to prove because he has a lot. Yeah, go on. Right, like I was saying, that Rashford has a point to prove because a lot of critics have said that his off-field activities are affecting his on-field activities. So I think he has an extra hunger to do good this season. Right. Okay. Yeah, I agree with that. Okay. Shamim Ahmed Bhai is asking Saka plus Neto or Martinelli plus Mount. Saif? I prefer Saka plus Neto because Martinelli, I think, will be a rotation risk, even though he might start the season. But I think at some point he will be rotation risk because ESR is back. And Mount, I think he has a pretty good preseason, so he's a very good option. But if you compare the two, Saka, I think, is a better choice. And also, if you can say 0.5 going with Saka and Neto, I think, will explode this season. So I prefer Saka plus Neto. Okay. Sheikh Shuman Bhai, if you're watching right now, I see that you have just given us an angry reaction. I don't know what it is about. So if you can let us know, that would be great. We'll try to solve your problem. If you're angry about something that you don't like, please let us know. Yeah. Thank you. Shamir Ahmed Bhai says also agrees with Sancho. And then Ryan Azad Bhai is back and he says, hello dear, how are you? We are all good, Bhai. We're all good. We're all doing well. And then Hamim Nur 9 says top 10 highest owned players এর মধ্যে কয়টা থেকে safe, not Haaland at this moment. Parvez? আমার মনে হয় যে টপ 10 অর্থাৎ টপ 10 হাইয়েস্ট কোন প্লেয়ারের মধ্যে যে জিনিসটা কয়টা থাকছে আমার কাছে মনে হয় 6 জন হলো আমার আপনার টিমের জন্য সেফ। আপনার টিম যথেষ্ট সেফ হবে এবং আপনি র্যাঙ্ক ড্রপ করবেন। 6 জন আমার কাছে মনে হয় টপ 10। Right. Okay. The rest can be differential a bit. Okay. And then Arabic Bhai is asking 1 Haaland or Kane or 2 James or Chilwell. Ashfaq?
Between Haaland and Kane, I think I would go with Kane because Kane has shown great preseason form, and based on the recent performance from Haaland, I think he's still adjusting to the City squad. James or Chilwell is a trickier question because if Chelsea buys Cucurella, then I think Chilwell's position is a bit compromised. I think he will be a rotation risk. And like Saib Bhai said, if James do get converted into the right centre back position, I think his attacking threat is a bit diminished as well. So if you are bent on investing in a Chelsea asset, I would rather go with James because his minutes per points last season was exceptional. But do keep an eye on his positioning because that is a concern for most FPL managers. Right. Okay. Haminu Nine says then best 8 million midfielder have Saka, midfield have and 5 million defenders. Saif, We have lots of options at the 8 million midfield price point. So this has been a much point of discussion over the last few weeks for all FPL managers across the world. So pre-season form যদি দেখি আমরা Luis Diaz I think has fallen bit further down the picking order because he has not shown much form in the preseason, and I prefer Robertson over him anyway as the third Liverpool slot. So then there is Mount and Madison who has shown great form in the preseason. So I think I would say they are the best 8 million of midfield options alongside Saka. And I would not go for either Mahrez or Foden because I think Man City midfield is the minefield. We don't know who will start and who will not. So I would not go there unless if you go for KDB in the Man City midfield. So for me, the best three choices in 8 million midfield are Mount, Madison, and Saka. And for 5 million defenders, we have already discussed a lot. I really like Trippier, and then there is Walker. But if you have Walker, be sure to have him alongside Cancelo, not instead of Cancelo. And then there is there are the Arsenal defensive choices. If you want to go for Zinchenko, you can, but I prefer Gabriel over him. And Cash is another very good option. Aston Villa has good fixtures and he has shown attacking potential under Gerrard. So I think best 5 million defenders are Trippier, Cash, Gabriel, and then Walker. yeah, thanks, Saif. Ryan Azad Bhai is asking, how are you guys? We are fine, Bhai. 352 or 442 better? Parvez? আমি এখানে মনে করি যে এই দুটো অপশনের মধ্যে 442 বিকজ দিস সিজনে আমার যেটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের ডিফেন্সদেরকে কিন্তু অনেক প্রাইসকে ডাউন করা হয়েছে এবং আমি যদি প্রিভিয়াস সিজনগুলোকে অ্যানালাইজ করি তাহলে আমি একটা জিনিস দেখবো যে 5 মিলিয়ন বা 4.5 থেকে যদি আপনি 6 মিলিয়ন বা 7 মিলিয়ন পর্যন্ত এই প্রাইস পয়েন্টের মধ্যে সবচেয়ে বেটার পারফরমেন্স করছে লাস্ট সিজনগুলোতে হয়তো ডিফেন্সটা এবং এই প্রাইসের মধ্যে ডিফেন্সটা যেহেতু খুব ভালো পারফর্ম করছে যেমন আমি 5 মিলিয়ন 6 মিলিয়ন 7 মিলিয়ন প্রত্যেকটা প্রাইস পয়েন্টে যদি আমি লাস্ট সিজনের প্লেয়ারদের তাহলে এই জায়গাটাতে ডিফেন্সটা ফরওয়ার্ড এবং মিডফিল্ডার চেয়ে আগায় আছে। সো ডেফিনেটলি এই সিজনে আমার প্রাইস পয়েন্টে এমন ভাবে করা হয়েছে যে ডিফেন্সদের জন্য ভালো করছে। আমার কাছে মনে হয় যে অ্যাটলিস্ট 4টা ডিফেন্স নিয়ে খেলা উচিত। যদি আমি যেমন আমার পার্সোনাল যাতে 5টা ডিফেন্স আছে আমি 4টা ডিফেন্সকে অবভিয়াসলি বলবো তো 4-4-2 আমার কাছে মনে হয় এই দুটো অপশন বেটার। Thanks, Parvez. Mohammad Anwar Isu Bhai is asking, Haaland Kane double up and Salah in mid, or Salah Son double up and Haaland in front? Ashfaq, which one you like? And which one is you think is good? I'm not really 100% convinced on Haaland's form or adjustment in the City team at the moment based on his performance in preseason and the Community Shield. Regarding your combination, regarding the second combination, I would say right now I would rather go with Salah, KDB, and Kane if you can afford them. I think you can based on your second combination. Right. Yeah, I agree. Yeah, go on. Saif, you're saying something? I agree. If you want to have premium, and then you can have coverage from all three teams. So KDB, Son, KDB, Kane, and Salah are the pick, I think. Okay. Haminu9 is asking Saif, suggest a defensive defender plus midfield duo in 13.5 total budget.
It's a really difficult question because I don't know what are your other defenders or midfielders. So I'm guessing you have already Trent, Cancelo, and the 8 million midfield slot covered. So for 13.5, Suggest someone in 8 million and 5.5. Right. Okay. Okay. The Okay. next comment is very interesting, and I'll answer this one. Yeah, the I'll last answer this question one. was not answered. Sorry, which one? Last question was not answered by 13.51. Oh, this one. Yeah. Go on. Yeah, it was still unanswered. So, as Ashfaq bhai said, I will suggest 8 million midfielder and 5.5 defender. I think Perisic is a very good option at 5.5, even though he might start the season on bench. But if you can have a bench cover for him in first couple of game weeks, I think he will come good because he will be pretty attacking. So at 5.5, you can have Perisic, and then you can have 8 million choice. As I said, the best three options at the moment for me are Mount, Madison, and Saka. So one of the three, and then a 5.5 midfielder, or you can even say 0.5 and go for the 5.5 million defenders too, like Trippier, Walker, Gabriel, or Cash. Right. Okay. So the next question I'm going to answer, and this is pretty funny. I think people are just trying to wind us up a little bit. সবাই এখন football expert. First thing, brother, Nafis Kazi bhai, thank you so much for your question and for your comment. Nobody is an expert. We don't call ourselves expert. Yeah. And we are talking about FPL, not football in reality. Yeah, But if you think Nadim you bhai, are a football expert, bhai, you can join us. Nadim bhai, Yeah, go on. I think his comment is in reference to a lot of people, already answering in the comment section regarding the choices. Yeah, no, I understand, and I'm making a very general comment here. Nobody is a football expert, and nobody is an expert. It's not about us. It's not about the audience either. We don't call ourselves experts either. Huh? That's what I'm trying to make clear. Just because somebody is commenting and somebody is saying, and we are talking here because we are live, doesn't make us an expert. I never call myself an expert. I'm terrible at FPL. I just host. Yeah, you guys are good. Okay. So, We're but you just still don't call yourself expert. FPL fanatics. That's it. Yeah, we are all FPL fanatics. That's it. Just So love yeah, this if anybody thinks he's an expert, in agreement with what Nafis Kazi bhai said, if anybody thinks he's an expert, please do contact us. We'll be happy to take you on board. Yeah, we would love to have an expert actually in our team because none of us are experts. So anybody interested who thinks he's an expert on this matter, please do join us. But thank you so much, Nafis Kazi bhai, for bringing this to the attention. Thank you. Yeah, this is good. And no hard feelings, brother. This was not directed at you. Yeah. So just to be clear, yeah, this was not directed at you, Nafis Kazi bhai. Rizwan Khandokar is then asking, good to see you all. One, Bruno Gomes versus Neto. Two, Perisic, Zinchenko, Trippier. Choose one, and three. Question number 3 is two Leeds goalkeeper for 8.5 or Raya and Sanchez rotation. Parvez. Yeah, আমার মনে হয় যে প্রথমে 1 নম্বর কোশ্চেনটা আমি ব্রুনো ভার্সেস নেটো, আমি এখানে অবভিয়াসলি নেটোকে আগায় রাখবো। 0.5 মিলিয়ন কম। ব্রুনো গোমেজ আমি খারাপ বলবো না, বাট বর্তমান সিচুয়েশনের জন্য আমি যেটা ডিমান্ড করতেছি যে গেম 5 পর্যন্ত, যেহেতু নিউক্যাসলের হলো 3 এবং 4 গেমিংকে টপ 6 এর সাথে খেলা আছে। সো আমি নেটোকে এখানে, এবং 2 নম্বর কোশ্চেন পেরিসিস জিনচেনকো এর মধ্যে তাকে আমি সিলেক্ট করব। আমি দুজনের আগে সিলেক্ট করতে পারলে খুব ভালো হতো, পেরিসিস এবং ট্রিপিয়ার। বাট যদি একজনকে সিলেক্ট করতে হয় তাহলে আমি আই উইল লাইক টু গো উইথ ট্রিপিয়ার বিকজ অফ তার মিনিট এবং ম্যাচ প্লেইং টাইমটা অনেক। এবং 3 নম্বর কোশ্চেন হলো দুইজন লিস্ট গোলকিপার অথবা রায়া এবং সানচেজ। আমরা অবশ্য আজকে আমাদের পরের মধ্যে কম্বিনেশনের মধ্যে একটা ইসলাম যে রায়া এবং সানচেজ, এই কম্বিনেশনটাকে আমরা রেফার করতেছি, এবং আমি অবভিয়াসলি এই কম্বিনেশনটাতে যাইতে যাব স্পাইট অফ লিডস এর দুজন গোলকিপার আছে। সো আই এম রায়া এবং সানচেজ এই কম্বিনেশন। Right. Thanks, Parvez. I just lost the comments section 1 second. Yeah, here it is. Okay. Ashfaq, next question from Sharaf Juaid bhai. Who should be the third choice playing forward? I think that is a very, very difficult question to answer because the template teams this season has been mostly the 4-4-2 or the 3-5-2
3-5-2 formation, almost most managers are not considering the third striker option. So there are not really good options regarding cheap strikers. You might, take into consideration options such as Johnson and Mitrovic, but we should wait and watch how they perform in the Premier League, because they're proven strikers in the Championship, not the Premier League. If you're looking for a mid price striker, I would say Wilson is a good option at 7.5. He's a very good differential as well. If you can keep his fitness, Wilson always scores goals. He's also on penalties. He can be a great differential option provided you can afford him. But I don't think there are very good cheap options in regards to your third striking player. But if you can afford, Wilson is a good pick. Thanks. Okay. Then where is the comment section going away? I don't know. Okay, here it is. Right. Okay, Maruf Muqtadir Khan says, I want to take Robo or Walker instead of TA or Cancelo. Whom should I sacrifice? Sorry, question থেকে আমাকে করা হয়েছে? Yes. Sorry. I was lost a bit. I want to take Robo or Walker instead of TA Cancelo. I would not sacrifice either TA or Cancelo, as we have been mentioning or discussing for a while. TA, I think, is as essential as it gets. And also, if you notice the preseason matches, he's been getting inside the boxes a lot. So I think he will score. He will be scoring goals now. He has been assisting goals previously, but I think he will add goals to his repertoire. And then Cancelo is there. I think Cancelo is another one who gets inside the boxes a lot, and I think he took the most shots for a defender last season. So I think that won't change this season. And also he has been given the number 7 shirt, so you can see how Man City view or how Guardiola views him. So I would not sacrifice either Tia or Cancelo. But if you really want to sacrifice one, as it's your team, I would sacrifice Cancelo over Tia. Then Tia should be my first pick, then Cancelo. So if you want to sacrifice one from them, then I would sacrifice Cancelo. But I would really suggest keeping both and then finding the cash elsewhere from your team. Right. Okay. Then Hamim Noor is saying, how are you seeing Chelsea defense line, James? Chelsea defense line and James particularly. Parvez. আমরা যদি দেখি যে চেলসি আসলে আমাদের এই সিজনের ম্যাচগুলোতে আসলে কি ফরমেশনে খেলছে, সেটাতে আমি যদি দেখি যে দুইবার এখন 3-4-2-1 খেলছে এবং একবার 4-2-3-1 খেলছে এবং একবার 3-4-3। ইউজুয়ালি যে জিনিসটা দেখা গেছে যে তারা যখন 3-4-2-1 খেলছে, স্বাভাবিকভাবেই তখন তাদের ডিফেন্স লাইনে কিন্তু কুলিবালি, থিয়াগো সিলভা এবং অ্যাসপিলিকুয়েটাকে আমরা দেখছি। আর যখন 4 জনকে দেখছি তখন আমরা দেখছি যে চালাবো থিয়াগো সিলভা, জেমস এবং লেফট সাইডে হয়তো তাদের এমোশন বা সামথিং সো আমার কাছে মনে হয় যে আসলে এখন পর্যন্ত তারা তাদের ডিফেন্স লাইনটা এখন পর্যন্ত সেট করতে পারেনি যে আসলে কে কোন পজিশন। বাট আমি যদি রেফারেন্স হিসেবে দেখি যে সাইড যে কথাটা বললো যে মোস্ট প্রবাবলি তাদের সেন্ট্রাল ডিফেন্স একজনকে এখন পর্যন্ত তারা তাদের টিমের জন্য ঠিক করতে পারেনি এবং দ্যাটস ওয়াই জেমস হলো সেন্টার ব্যাক হিসেবে খেলবে। সো এটা যদি হয়ে থাকে এবং চেলসি যেহেতু চিলওয়েল এবং কুকুরেলার একটা যেহেতু কুকুরেলা আসার কথা শোনা যাচ্ছে, যদি চলেই আসে তাহলে চিলওয়েল যেহেতু সিজনের একটা ব্যাপার আছে। তো আমার কাছে মনে হয় যে লিটল বিট অফ যেটা আমরা আশা নিয়ে নামতেছি যে 6 মিলিয়নের একজন ডিফেন্স ক্যান্ডিডেট সে অ্যাটাকিং রিটার্ন দিবে, সো এটা হলো মুড়েবাড়ি করতে পারে। আমার মনে হয় বেটার হলো যে আপনি আগে দেখেন যে সিজনে কিরকম করে তারা শুরু করতেছে এন্ড দেন ডিসাইড করেন হলো যেহেতু এবার 3টা ওয়াইল্ড কার্ড আছে এবং মোস্ট প্রবাবলি অনেকে 5 থেকে 8 গেমের মধ্যে ওয়াইল্ড কার্ড খেলবে। সো আমার মনে হয় 1 থেকে 5 গেমের পর্যন্ত অ্যাটলিস্ট চেলসিকে আপনি ট্রাই করেন। চেলসির পিকচার রোটেশন কিন্তু আবার হবে গত সিজনের মতো গেমিং 8 থেকে কিন্তু তাদের আবার পিকচার শিফট হয়ে আসবে, যেটা হাতে আমি করছিলাম গত সিজনে। আমার কমপ্লিটলি আমি লস্ট হয়ে গেছিলাম গত সিজনে। সেজন্য মনে হয় চেলসিকে একটু দেখার জন্য আমি 1 থেকে 5 গেম এই মুহূর্তে যদি তাদের ডিফেন্স লাইনকে আমি ধরি তাহলে জেমস, থিয়াগো সিলভা আর বাকি দুজন আমি নট শিওর, কুলিবালি একজন আর বাকি একজন আমি নট শিওর যে আছে।
All right. I think this was the last question that came in at 11:30, and if people remember that we had put this banner up, yeah, we have to stick to this because we can't take any questions after this, and we'll have to stick to this. So all of you who have actually sent your questions after 11:30, we will respond to your questions via comment by tomorrow. We will stick to all the comments and we'll answer them. So please do remember that this season we'll try to give you a time. আমরা একটা সময় দিব. Please send all your questions by that time so that we can answer them. Otherwise, this will go on and the pod will never finish, and it's already more than 2 hours. Yeah. And also one more thing that I want to say is that maybe next time we'll try to make our pod shorter, our content shorter. But yeah, I understand. Yeah. And of course, apologies if you feel sad that we are not taking any more questions. But as we said, we made this very clear at the beginning that we'll only take questions till 11:30, and this is the last comment that came in from Aminu9, which is clocked according to our timing is at 11:30. So sorry for that. Please do keep in mind we will always put this sort of things in the trigger, and we'll answer all the questions within that time. But yeah, for this we are very sorry, and if you feel sad about it, again we apologize. But yeah, we'll answer all your questions in a comment. Yeah, we'll answer all your questions in the comments, in a comment section, and then I hope you'll get an appropriate answer. Yeah, but thank you for joining today, and it's been good to be back, and it's good to have you. We'll be back again on Friday, and that time we will not have much of a we'll have a longer session. We'll have a much longer session. We'll have less content to discuss, and we'll have more questions to answer. So please do join us on Friday in the afternoon. Sorry, Saif, you're saying something? একজন বলতেছে একটা কোশ্চেন নাকি মিস হয়ে গেছে 11:30 এর আগে করছিল মানে আনসার করিনি না আমাদের টাইমে ওটা 11:34 দেখাচ্ছে I checked. But we will answer that's true. in the comments. We will answer his question in the comments. It's at 11:13. Yeah, according to my time, it says 11:39, 34. 34. Yep. The last comment is this, that is registered according to 11:30. So, but we'll answer his question. Definitely answer. But yeah, we'll answer all the questions. Don't be disappointed, guys. It's nothing to be sad about or something to feel bad about. It's just that we give you a time, and let's stick to the time. Now, like question answers চলতেই থাকবে. We'll never be able to finish. And we are all professionals who are working. So next morning we'll have to get up early in the morning and go to office as well. So we'll answer all your questions, and yeah, we'll stick to the time next time, and we'll try to make sure that everything is answered. So yeah, thank you so much for that, and yeah, hope you understand. And yeah, it's been good to be back, and thank you so much, Parvez. Thank you so much, Pronoy. Thank you so much, Saif, and thank you so much, Ashfaq, for joining us today. And I hope you like our new look, everyone, and we'll definitely upgrade our sound very soon. We are working on it. Yeah, everyone likes the new look? Or nobody likes the new look? Which one? I think you should not let your hair grow. Okay, everybody likes my new look. Okay. That's a Liverpool fan talking. Don't listen to him. Don't. No, I'm not going to listen. I'm not going to pay attention to him. I'm not going to pay attention. I thought he was talking about the StreamYard rather than of my haircut. So yeah. And now I understand why Guardiola does this, because your head actually scratches a lot even when you actually shave it. So wait, that's true. Give it a try. Yeah. Okay. All right. So 4 of us will actually get back to your question. Over my dead body. And we'll start. Sorry. You said something, Ashfaq. You wanted me to give it a try, and I said over my dead body. Okay. Anyway, let's close this up. And then let's finish it. From the last question coming from Haminu9, according to our time, was 11:30, and after that, all the comments from Haminu9 onwards has been from 11:33. So all those questions that have not been answered live on pod, 4 of us will actually get back to this, and we will answer all the questions. If you think your question has not been answered, please get back to us on Friday, and we'll definitely give you all the answers. But again, please, let's stick to the time. We'll try to be punctual as well. Yeah, we'll try to be punctual as well. And when we are late, please do let us know.
But yeah, it's good to be back, and thank you so much for joining. Take care. Bye bye. Good night, guys. Thanks a for lot. having us.